snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Senoritas going loco. Make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, you some basic B-roll. The world is mine like my name's Pacino. Hey, it's Nico, I guess I'm back. Catch me in the fast lane on the right track. And my shorty is a 10 like a dime bag. Got me feeling like a milli, check the price tag. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip-hop, ain't no time for pit stops. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip-hop, cause my style. No time for daydreams. All my brothers get money, we call it gangrene. Just another day, but our focus still on the same thing. Us against everyone else, I recommend you change teams. Who the hottest in the city? We the top two. You said your music was litty, but that is not true. Just being honest, you should really just stop, fool. Matter of fact, empty no pockets, give me that watch too. My mind is wicked, that's why I spit it so hostile. Freaky girls in the crib, it's like I live in a brothel. All I spit is Leviticus, but I'm not an apostle. My nuts hang low, long and they colossal. Black trader black, she messiah to the misfits. Run circles, run these rappers to my shin splits. You a little late to the party, baby, I been lit. If you ain't on the friend list, you better mind your business. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip-hop, ain't no time for pit stops. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip-hop, cause my style. I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் பேக் டு another stream. வணக்கம். வாங்க தீபக் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். வாங்க கேமிங் ஃபார் ஃபன் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் தலைவா, வெல்கம். கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூவாக இருக்கு, பார்த்து வர கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது. எம்கே அந்த லிங்க் மட்டும் போட்டுறியா? லிங்க் மட்டும் கொஞ்சம் போட்டு விட்டுருந்துச்சு. வீடியோ லிங்க் லிங்க்யா இது? வேற என்ன இளவுனே தெரில, ஓபிஎஸ் கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது.
நார்த் அமெரிக்கா பிசி கேமர். ஐயோ எதை சொல்ல சொன்னா எதை சொல்லிட்டு இருக்க? என்னன்னே தெரியல, டுவானே கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது. சார்ஜே ஏற மாட்டேங்குதா? வேறா ஒரே நிமிஷம் நண்பர்களே, சம் இஷ்யூ இன் டுவான். கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூவா என்ன மயிருன்னு தெரில, கனெக்டே ஆக மாட்டேங்குது. அது ப்ரோ எப்பா ஃபைனலி டுவான் இதுவா அது ப்ரோ. ஸ்டார்டிங்லேயே கனெக்ட் பண்ணி தான் லைவ் வரணும் போல. நிமிஷம். அக்வாரா கம்மிங், ஹவு டு சைன் லெஜண்ட்ஸ். ஹூ ஆர் யூ கோயிங் டு பிக் பிசி நியூ செலெக்ஷன்? தெரியல ப்ரோ, பார்க்கலாம். மேபி ரூனியாண்டா அகோரா, அவர் 2 பேர்ல யாராவது தான் எடுப்பேன் கண்டிப்பாக, நான் தெரிஞ்சு. என்னையா கனெக்டே ஆக மாட்டேங்குது. ஒரே நிமிஷம் நண்பர்களே. மச்சி ராட்ரியான் ஹாலாண்ட் 2000 காயின்ஸில் கிட்டி. நீ கலக்குப்பா, என்னப்பா ஜாலியாகிற, லைவுக்கு வர மாட்ற, ஒரு கமெண்ட் போட்டால் ரிப்ளை பண்ண மாட்ற, பெரிய ஆள் ஆகிட்டுக்கிற. அந்த ஓபிஎஸ் முண்டை வேற காண்டேத்துது. ஓபிஎஸ்ன்றேன், டுவானு கனெக்டே ஆக மாட்டேங்குது. ஒயர் கியர் ஏதாவது மாற்றணுமான்னு தெரில, சார்ஜ் வேற ஏற மாட்டேங்குது. அதான் பிளக்கிங் கிங்கிங் போயிச்சா? அடி முண்டை ஏதாவது ஆவுடி. சார்ஜே ஏற மாட்டேங்குதியா இது? சார்ஜிங் சிம்பிள் காமிக்குது, சார்ஜே ஏற மாட்டேங்குது ப்ரோ. என்னயா இது? பிசி தமிழ்நாடு பிளே பாய். அட இருடா, நான் வர, இது வர என்னன்னே தெரியலடா, சார்ஜே ஏற மாட்டேங்குதுடா. இது லேப்போட பின் ப்ராப்ளமா இல்லை என் பின் ப்ராப்ளமான்னு தெரில, கனெக்டே ஆக மாட்டேங்குது. வாட் ஹேப்பன்? லேப்போட பின் தான் ப்ரோ ப்ராப்ளம். நிமிஷம்.
Deep sea. இது வேற பாரு திருப்பி சிக்கன் கொடுக்குது. ஃபைனலி வயர் ப்ராப்ளம்யா. சாரி ப்ரோ. உங்க அக்கௌண்ட்டா? இல்ல தலைவா, நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் அக்கௌண்ட். யார்? ஏர்லிங் ஆனந்த் ரிவ்யூ நண்பர்களே. இன்னைக்கு ஒயர்லெஸ் இல்லையா? ஒயர்லெஸ்ல வந்து லேட்டன்சி ரொம்ப இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன். அதனால ஒயர்டு பெஸ்ட்டுன்ற மாதிரி கேள்விப்பட்டேன். அதனால தான் ஒயர்டே போட்டுன்னு இருக்கேன். ஓகே நண்பர்களே, சாரி ஃபார் த டிலே, சாரி ஃபார் த இது. இன்னைக்கு ரிவ்யூ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏர்லிங் ஆனந்த் பண்ண போகிறோம். சாரி நண்பர்களே. என்னன்னு தெரியல, நான் வந்து டைப் சி போட்டு ஏதோ கொஞ்சம் இஷ்யூவாக இருக்குது. அக்காவோட இதை எடுத்துகிட்டு வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதான் நொய்யணும். என்ன கதைன்னு தெரில, சார்ஜிங் ஏற மாட்டேங்குது. ரைட்டு, ஒயர்லெஸ் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் எம்கே எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. கரெக்டா மாமே நான் ஜிம்மா மாமே ஜிம்மா நான் புல்லா ஜிம்மா. நண்பர்களே, தலைவன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2000 காயினில் எடுத்திருக்கேன்ற மாதிரி என்கிட்ட சொன்னா புள்ள. போயிட்டு செக் பண்ணி பார்ப்போம். 2வது 900, 3வது 900ல எடுத்திருக்காரு நண்பர்களே. ஏர்லிங் ஆனந்த தட்டி தூக்கியிருக்கா புள்ள. பிக் டைம் கார்டு, பக்காவான ஒரு கில் வித் பினாமினல் ஃபினிஷிங் அண்ட் புல்லட் ஹெட்டரில் வந்திருக்கா புள்ள ஏர்லிங் ஆனந்த். ப்ரோ வந்து ஆல்ரெடி டெவில் ஸ்குவாட் வச்சிருப்பா புள்ள. வித் திஸ் ஹாலண்ட் இன்னும் டெவிலாக இருக்கு பார்க்கறதுக்கு. ஆல்ரெடி 8வே போட்டு செமாடி அடிச்சுட்டு இருக்கலாம் போட்டு 8வை. கனைவன் அந்த ஆனந்தையும் அவர் எடுத்துட்டு செம்மையா இருக்கு மக்களே. அக்கௌண்ட் லுக்கிங் வெரி வெரி கிரேசி. செம்மையா இருக்கு. நான் வந்து பெயில் போட்டு ஆடுறேன். யூஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், லிங்க் அப் பிளே, கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கரா, ஆங்கரிங், பாஸ் ஸ்குவாட் மாமச்சு. பாக்ஸ் இந்த பாக்ஸா கோல் போர்ச்சரா இருந்தால் வெறியா இருந்துருங்க ப்ரோ. ஹாலாண்டு, இஃப் ஹாலாண்ட் கம்ஸ் இன் கோல் போர்ச்சர் என் கேம் தான் பயங்கரமாக இருந்திருக்கும் அந்த கார்டு. சரி ஓகே, டேரெக்டாக ரிவ்யூ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ப்ரோ வந்து டிவிஷன் 2ல் இருக்காரு. 12 லாஸ் வாங்கியிருக்காருயா. 20 வின்னு 12 லாஸ் 4 ட்ரா போட்டு தலைவனை உரின்னு உரிச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே நண்பர்களே, ஆனந்த் அங்கிள் எப்படி இருக்காருன்னு பார்க்கலாம். ப்ரோ நேற்று ஒரு 2-3 கிளிப் அனுப்பிச்சிருந்தா போல. அதில் ஏர்னிங் ஆனந்த் போட்டு ஷாமோடி அடிச்சுட்டு இருக்காரு. உங்களுக்கு எப்படி இருக்கான் யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். புள்ள ஆனந்து நிறைய பேர் லைக் போடாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. எல்லாரும் லைக்கை போட்டு பார்க்கலாம். லெட்ஸ் கோ ஃபார் 30+ லைக்ஸ். ஒரு 620 சும்மா சரி கண்ணா முன்னம் ப்ரோ. பார்த்தா தூங்கிட்டேன். அதாவது அலாரம் வச்சுட்டு தூங்கினேன். 6:45 அலாரம் வச்சுட்டு தூங்கினேன். 20 மினிட்ஸ் ஸ்லீப்பே அப்படியே ரொம்ப நேரம் தூங்கின மாதிரி இருக்கு எனக்கு. அப்படியே ரிலீஃபாக இருக்கு. இந்த 8 வந்து நான் அப்பயே மிஸ் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ எடுக்காம. நவ் ஐ எம் ஃபீலிங் வை ஐ டிடன்ட் டேக் திஸ் 8 என் கேம் கார்டு. ஓ ஸ்க்ரீமர் ப்ளஸ் பினாமினல் ஃபினிஷிங், செம்ம ஸ்டாட்ஸு, செம்ம கார்டு ப்ரோ இது. பால் கண்ட்ரோல், ட்ரிபிளிங், அட்டாக்கிங் அவனஸ்மா பயங்கரமாக இருக்குது ப்ரோ. கிராஸ் ஸ்பேமரியா? இந்த மாதிரி பொட்டைங்க தான் ப்ரோ வந்துடுறானுங்க. கிராஸ் ஸ்பேமிங் பொட்டை. ஊனியஸ் அண்ட் ரொனால்டோ கிராஸ் ஸ்பேம்.
அட்ரியானோ சப்ளை வச்சிருக்கியா ப்ரோ? அட்ரியானோ சலா அப்பா ஷேட் ஆஃப்னா இருக்கான். பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் ஷேட் ஆஃப். அம்மா ஸ்குவாடு ப்ரோ தானா? பக்காவான ஒரு ஸ்குவாடு. வேண்டர் சார் கீப்பரு சரியான ஒரு பேட்டி வின் ஸ்குவாட். காலு வேற பயங்கரமா வலிக்குது நண்பர்களே. Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. Erling Haaland. And that gets things running. Well, as box office names go, Peter, David Beckham is right up there. Yeah, he gets the turnstiles clicking, that's for sure, but footballing qualities? Well, I think any defence is going to be nervous because of the sheer quality he can produce. Haaland. Especially over a dead ball. And not just that, I think Haaland ஒரு பயங்கரமான பேங்க் ரெடி பண்ணி எதிர்பார்த்தேன். இந்த பக்கம் அதுக்கு தான்ப்பா மால்டினியை போட்டேன். இந்த மாதிரி பண்ணுவேன்னு தெரியும். Pele. And here's Haaland. Neither of these two want to come off second best. But it's been sure that's not getting through. Haaland! என்ன ப்ரோ அது? ஏர்லிங் ஹாலண்ட். அச்சே. என்னையா இது ஃபர்ஸ்ட் கோல்? Satisfying. He just knew what was on. That's really good anticipation. Bro, celebration என்ன ப்ரோ இப்படி இருக்கு? ரோபோட். Really needed to put ஓ மஜா வரியா செலிப்ரேஷன். அப்பாடா செம ரன்ஸ் ப்ரோ. அவனோட மிஸ்டேக் தான் அது. பட் இந்த பினாமினல் ஃபினிஷிங்ல செம்மையா ஃபினிஷ் பண்ணான் உள்ள. செலிப்ரேஷன் பாத்தியா? வேற மாதிரி இருக்கு. So the game's first significant இதே ஒரு ஷார்ட் ஷாட் போடுவான் நாளைக்கு. அவ்வளவுதான் கண்டென்ட் மாட்டிச்சு. Beckham, pretty robust defending. Maldini He's bro. gone down, but the referee just tells him to get back up again. Pele. Oh, he's looking to get away, but the defending is persistent. Rodri, World Cup winner. Ambitious ball here. Nunez in acres of space out wide. Saida. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Haaland. It's Haaland. Haaland! Bro. அவேர்னஸ்னா பயங்கரமா இருக்கு தலைவா. அட்டாக்கிங் அவேர்னஸ் சூப்பரா இருக்கு. செம ரன்ஸ் எடுக்கிறான் ஆனந்த். ஏர்லிங் ஆனந்த் இது ஸ்டன்னிங். ஆனா கோல் போயிருக்கணும் ப்ரோ. நான் கார்னர்ல தான் ப்ரோ பிளேஸ் பண்ணேன். வா யோகி, வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Size really matters and it's time to make it matter now. வா 95 வச்சிருக்காங்க ஹாலண்ட். சாத்லா டைட்டா ப்ரோ. சாத்லா டைட் போல. And it's Varane. He's having a Wow. shot. When defenders came to finish the ball, இதுதான் Well, பா he's மூமெண்ட். furious with himself, but at least the boss is applauding தூக்கி his எங்க effort. அடிச்சான் பாரு ப்ரோ ஓப்பன. Succumbs to the pressure. Oh, good spread. Beckham has it in a wide position. Towering header. டெசாயி ஏரியல் ப்ரோ. ஏரியல் சுத்தமா வீக்கு ப்ரோ டெசாயி. இது டெசாயியோட ஏரியல்னால தான் அந்த கோல். A really thumping header. ஷாட் வர கொஞ்சம் crashes it in. ஊனியஸ் அப்படியே வாழைப்பழம் பிரிகிற மாதிரி ஏறிட்டான். Did the defense let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. It's Eto! It's loose now and they want to get it back. Can't be expected to deliver anything better than that. This is heroic keeping.
நண்பர்களே புதுசாக நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பாருங்கன்னா மறக்காம ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பர்களே. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 30 lakhs. இன்னைக்கான வீடியோ செலெக்ஷன் கான்ட்ராக்ட் யாரை பிக் பண்ணுறது அவங்கள அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணியிருக்கேன், அதை பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Yeah, is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Ronaldinho going face to face with his great rival. Ronaldinho. இது சே. And again he is at his elastic best. Now it's Eto'o. And he shoots. அச்சே, நான் ஃபினிஷ் பண்ணியா? Terrific save from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. ஆனந்த் ஒர்லிங் ஆனந்த் இரு ப்ரோ, ஆனந்தை தூக்கி செகண்ட் இதில் போடுறேன். தெரிஞ்சு அப்போ தான் ஆனந்த் ஸ்கோர் பண்ணுவார்னு நினைக்கிறேன். வரான தூக்கி போட்டு ஆனந்த் செகண்டில் போடுறேன். ஆனால் செகண்ட் பிளேயருக்கு தான் எப்பவுமே கிராஸ் போடுவேன். பிரான்ஸ் இன்டர்நெட் ஸ்பீடு இன் எம்பிபிஎஸ் புரியல ப்ரோ எனக்கு. ஏன் என்னோட இன்டர்நெட் ஸ்பீட் கேட்குறீங்களா எம்பிபிஎஸ் இல்லை எப்படி? சொன்னா ஆனந்த செகண்ட்ல போட்டாலே கோல் தான் அது. ஆல்ரெடி நான் சும்மாவே கார்னர் சூப்பரா அடிப்பேன். இல்ல நீ ஆனந்த வேற நீ போட்டடா அவ்வளவுதான். பெஸ்ட் மேனேஜர் கரண்ட்லி யாரு ப்ரோ? பிரான்ஸ் மேனேஜர் சூப்பரா இருக்கான்னு சொல்றாங்க ப்ரோ. நான் இப்பதான் அந்த மேனேஜர் வச்சு தான் விளையாடிட்டு இருக்கேன். நான் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் தடவை அந்த மேனேஜர் ஃபர்ஸ்ட் கேம் ஆடிட்டு இருக்கேன். இருங்க நீ நான் சொல்றேன். ஆனா எனக்கு வந்து ஆல் டைம் வந்து கேப்பிலோ தான் ப்ரோ. கேப்பிலோ தான் ஆல் டைம் பெஸ்ட். நான் கேப்பிலோ வச்சு தான் எல்லா சீசனும் இது வரைக்கும் நான் விளையாடிட்டு இருக்கேன். இது வரைக்கும் நான் கேப்பிலோ தவிர வேறு எந்த மேனேஜருமே நான் வாங்கினதில்லை. எனக்கு கேப்பிலோ பெஸ்ட்டாக இருக்கான். ஓஹோ எஸ்ஐ ஏரியலில் சுத்தமாக இல்லை ப்ரோ. எஸ்ஐ ஏரியல் சுத்தமாக இல்லை ப்ரோ. எப்படி 2 கோல் அவனால தான் விட்டுறான். இங்கே பாரு சுத்தமாக இல்லை ஏரியல். அப்படியே விடுறான். எது அடிறானு ப்ரோ. சுத்தமாக ஜம்ப் கூட பண்ண மாட்டான் ப்ரோ டெஸாய். He did so well there, attacking the ball the way he... And that is all they have time for. அதுதான் ஜம்ப் கூட எடுக்க மாட்டான் டெஸாய். ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் இன்டர்நெட் ஸ்பீட் 100 mbps ப்ரோ நான் யூஸ் பண்றது. ப்ளே ஸ்டைல் ப்ரோ. இது லாங் பால் கவுண்டர் ப்ரோ. லாங் பால் பொசிஷனிங் கேம் ரெண்டு வச்சிருக்கான். அவன் கிராஸ் பேம் மாதிரி அவன் வேணும்ட்டே தான் எதுவுமே மேன் மார்க் டைட் மார்க் எதுவுமே பண்ணல. சரி டெஸாய் எப்படி பண்றான்னு பார்க்கறதுக்கு தான். இந்த பெப்பே இருந்தா கொஞ்சமாச்சும் ட்ரை பண்ணுவான். பெப்பே ஹைட்டியா? பெப்பே ஹைட் இல்ல. இவன் டெஸாய் கொஞ்சம் ஷார்ட் 183 185 தான். இதை சொன்னா ஏத்துக்கவே மாட்டாங்கயா. நான் இவன் யாருன்னா டெஸாய் யூஸ் பண்றாங்களோ ப்ரோ அவனா பயங்கரம் ப்ரோ. பிரவீன் கிட்ட நீ பேசவே முடியாது. ஏரியல்ல டாப் நாச்சா இருப்பானுவான். என்ன பண்ணா பாரு ஏரியல்ல. That's really well maneuvered. ஆனந்தோட ரன்ஸ்னா பயங்கரமா இருக்கு ப்ரோ. That's a contest to keep an eye on. And here's Eto'o. Vitinha. வா மால்டினி தான் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இப்படி ரன்ஸ் எடுக்கிறான் செம்மையான இன்டர்செப்ஷன் பண்றான் ப்ரோ. நான் மேன் மார்க் டைட் மார்க் எதுவுமே பண்ணல. அந்த பக்கம் விடவே மாட்டான். Well played, well sorted out. Now, can they get him away? Head of box to box கார்னா பயங்கரமா இருக்கு. Pele can so cleverly bypass the press. No, that's been intercepted. And the pass is intercepted. DT போட்டேன்டா நானு. Looking to play him in. பாரா அது பயங்கரமா அடிக்குறான் பால. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position bro, Maldini. collectively. Man mark நினைக்கிறேன். Beckham. Zanetti. Nicely weighted ball. Looking for the run. Beckham gets into a good position. Getting up there. அடா பாவி. அவன் அடிச்சா 3 கோல்மே ஒரே கிராஸ் ஒரே பிளேயர் ஒரே சிதாயா. பொட்டிக்குள்ள வராயா வேண்டாம் சார். Certain, searing and imperious. பாவி. நடக்குதீங்க. The defense let themselves down by not picking him up. I think the boss won't be amused.
அவ்வளோ மஜாவான ஹெட்டராயா லியோனல் மெஸ்ஸி. Milan have their lead. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and Oh, what has happened here? Ronaldinho will not want to lose out here, not against this opponent. Beckham. Oh, good read. that's great positioning. So good from him. Now it's Eto'o. Zanetti does really well to win the ball there. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. And this is Eto'o. And a chance! And that's in! வேற ஜிகே இல்லையா? இல்ல வேண்டர் கிட்டே பெஸ்ட். ஐயோ அதுதான் எனக்கே புரியலையா. ஏன்னா நான் எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா எல்லாருமே ஒரே மாதிரி தான் தெரியுது. எனக்கான ஆல் டைம் பெஸ்ட் பார்த்தனா எனக்கு மைக்கேல் மாதிரி தான் இருக்கு. பட் ஆனால் இவங்க நிறைய பேர் பார்த்தனா வேண்டர் சாருக்கு ரொம்ப ஹைப் பண்றாங்க. பட் எனக்கு ஆனால் வேண்டர் சார் கிட்டே நானா பயங்கரமான கோல்லாம் அடிச்சிருக்கேன். பட் ஆனால் எனக்கு வந்து ஸ்மைக்கேல் கிட்ட அந்த மாதிரி நான் ஸ்கோர் பண்ணேன். ஏன்னா ஸ்மைக்கேல் வந்து எனக்கு நான் பயங்கரமாக பண்ணியிருக்கேன் நான் ஆப்போனண்ட்டாக ஃபேஸ் பண்ணும்போது. பட் வேண்டர் சார் கிட்ட நான் வச்சு செஞ்சிருக்கேன். நிறைய பேர் கேட்டா வேண்டர் சார் தான் பெஸ்ட்டுன்றாங்க. அதான் எப்படின்னே தெரியல எனக்கு. ஒருவேளை அவங்களுக்கு வச்சு ஆடிட்டே இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு பயங்கரமாக பண்ணுறானா என்னன்னு தெரில. நான் ஃபேஸ் பண்ண வரையும் எனக்கு பெருசாக தெரில. How they wanted to win. They did everything to win. But time has beaten them. Top comment. New legends are coming. யாரை சைன் பண்ணலாம்? வீடியோ போட்டுருக்கேன் ப்ரோ. அதில் நீ யார் சைன் பண்ணாலும் வர்த்து தான். நிறைய பேர் அகோரா தான் சைன் பண்ண போறீங்க. அகோரா எல்லாம் ரூனி தான். ஏன்னா ரெண்டு பேர் தான் ரெண்டு ஸ்கில் இருக்கு. பெஸ்ட் பிளே ஸ்டைல் கேக்குறேன். நீ ஆடியா இது உன் காலம் கபிலா. வாங்க ப்ரோ சுரு ப்ரோ. ப்ரோ கமெண்ட்டை பார்க்கல. அந்த CR7 கார்டு ஹெட்டிங்லாம் அவ்வளோவா பண்ண மாட்டானே. அதான் தெரில என்னன்னு எகிர்றான். வாங்க ப்ரோ வசீம் அப்துல் ப்ரோ வணக்கம். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா. வணக்கம் ப்ரோ. ஹாலாண்ட் நல்லா இருக்கான் ப்ரோ. 2 கோல் அவன் தான் ப்ரோ ஸ்கோர் பண்ணா. ஹாலாண்ட் 8 மேட்ச் 8 கோல் அடிச்சிருக்கான்பா. 1 அசிஸ்ட். ஈடி இருக்கா ப்ரோ? எஸ் போட்டுட்டு இருக்கே. டிடி ஆக்ரோபாட்டிக் ஃபினிஷிங், அவுட் சைட் கலர், லாங் ரேஞ்ச் பாஸ், த்ரூ பாசிங். மார்சல் டன் இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கோ தலைவா. மார்சல் டன் இருக்கா? மார்சல் டன் இருந்தால் போடலாம் ஹாலாண்டுக்கு. ஏன்னா ஹைட் ஆனதுக்குன்னா மார்சல் டன் போட்டு தான் கட் பண்ண முடியும் ப்ரோ. டெசாய் ஏரியல் ரொம்ப வீக்காக இருக்கான் ப்ரோ. ப்ரோ இன்னும் செட் ஆகலையோ. 57 மேட்ச் தான் விளையாடி இருக்கான். நான் ஹாலாண்டு இப்போ எடுத்த இல்லை ப்ரோ. யூர் ஐடி தலைவா இது நம்ம சுரு ப்ரோ ஐடி நான் எடுக்கல. நான் வந்து அதான் டாரஸ் எடுத்தேன் தெரியுமா? டாரஸ் எடுத்துட்டேன். பெரான் டாரஸ் எவ்வளோ காயின் எடுத்தேன்? 1800 9 3 2400 காயின்ஸ் ப்ரோ. பெரான் டாரஸ் நான் எடுக்கல ப்ரோ. பிளாக் கேமிங் நான் எடுக்கல ப்ரோ. இது நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஐடி தெளிவா. ஒரு சுருதிக் ப்ரோ அக்கௌண்ட் இது. சுரு ப்ரோ. ஹாலாண்ட் போலான் இருக்கேன். ஓ நீ எடுக்கிறதே வேஸ்ட்டு தான் ப்ரோ. ஏன்னா வந்து உன் கேம் பிளே வந்து எனக்கு தெரியும். நீ நானும் ஒரே கதை தான். ஸ்மூத்தான பிளேஸ் வச்சு மட்டும் தான் நம்ம நல்லா ஆடுறோமே. அதனால எனக்கு நீ இந்த போகிறது வேஸ்ட்டுன்னு தான் நினைக்கிறேன். அதனால தான் நானே ஹாலாண்ட் போலான்னு தான் இருந்தேன். ஆனால் எனக்கு வந்து ஸ்மூத்தாக நான் இப்போ எம்பாப்பே எடுத்தனால நானே ரொனால்டோவே உட்கார வச்சு தான் ஆட போகிறேன். ஆனால் நான் இப்போ அதிகமாக நான் கிராஸே போட்டு ஆடுறதில்ல. எனக்கு ரொபாட்டா கிட்டேருந்து நான் அதிகமாக போடவே மாட்டேன். ஏன்னா கேம் பிளேவே மாறிடுச்சு. முன்னாடி எப்படி இருக்குன்னா சென்டர் பேக் டு இவன் ரொபாட்டோ டு இது ரொபாட்டோ திருப்பி கிராஸு கோல் ரொனால்டோ இந்த மாதிரி தான் என் கேம் பிளே இருந்தது. இப்போ டாப் ரேங்க் புஷ் பண்ண அப்படியே அந்த கேம் பிளேவே மாறிடுச்சு. கிரியேட்டிவாக எல்லாமே ஸ்கோர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். அதனால ஸ்மூத்தான பிளேஸ் இருந்தால் கொஞ்சம் ட்ரிபிள் பண்ணி அடிக்க தோணுது எனக்கு. ப்ரோ எம்பாப்பே எப்போ எடுத்த ஓகே என்ன கேட்குறியா ப்ரோ? நான் எம்பாப்பே எடுக்கலையே. எம்பாப்பே வந்தால் எடுப்பேன்னு சொன்னேன் ப்ரோ.
ரீசெண்ட் டேஸ்ல நான் ஃபாக்ஸ் இன் த பாக்ஸ் பிளே ஸ்டைல் யூஸ் பண்றேன், நல்லா இருக்கு ப்ரோ. அது ஆல் டைம் ஃபாக்ஸ் இன் த பாக்ஸ் மஜா தான் ப்ரோ. நிறைய பேர் அதை யூஸ் பண்ண தெரியாதனால அந்த பிளே ஸ்டைலே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனால் நல்ல பிளே ஸ்டைல் தான் ஃபாக்ஸ் இன் த பாக்ஸ். இன்சைட் த டீல அக்ரெசிவா இருப்பாங்க, நல்ல பிளே ஸ்டைல் தான். ஆனால் பெபட்டோ யூஸ் பண்ணியிருந்தானே முன்னாடி, ஃப்ரீ கார்டு பெபட்டோ செம்மையா இருக்கும் அந்த கார்டு பெபட்டோவே. There's the whistle and here we go. Who do you, Jim, see making the difference here? Well, this lad, Pau Kubarsi, is another defender schooled in the art of total football. I mean, the strength is part of the package for any centre-back, but what marks him out is his excellent reading of the game, his confidence to go and get on the ball and link up with people further up the pitch. This guy's outstanding. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. Now it's Haaland. And that is expertly dealt with. And he's cleared it out of harm's way. Barsi. Nicely aimed pass. Now he's off and Come on, running. bro, area le They want to payinga. make the most of this turnover. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. And that has left him in a heap. Free kick. Well, that's a foul and the என்கிட்ட whistle's gone. 1000 காயின்ஸ் இருக்கு, ஸ்பின் பண்ணிட்டா சேவ் பண்ணட்டா. 1000 காயின்ஸ்னா வேணாம் ப்ரோ, சேவ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. A yellow card. Players have gathered round. யோ and they கப்பு are போட்டாயா clearly பிரவீனே? concerned. நான் மாமே 1000 கொடுத்தாங்க. ஏ போடு மச்சி வேற மாதிரியா. கிரியேட்டிவ் ப்ரோ பிளேயர் பிசி வாழ்க. வாங்க ப்ரோ, யாசர் ப்ரோ, வணக்கம் வணக்கம் தலைவா. இந்த மால்டினி பயங்கரமா இருப்பான்யா வித்தவுட் லாங் ரீச். யோ நானே அதுதான் என்கிட்ட எப்பனா மால்டினி வரணும் அப்பனா என்கிட்ட காசே இருக்க மாட்டேங்குதியா. இது எனக்கு தெரிஞ்சு கோலா ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கு ப்ரோ. ஷிட், தேங்க்யூ யா பிரவீன், தேங்க்ஸ் ஃபார் கிஃப்டிங் த ட்ராஃபி நண்பா. தேங்க்யூ ப்ரோ. யாராவது அந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் போட்டு விடுங்க ப்ரோ, நல்ல ரெவன்யூ வருது ப்ரோ கிஃப்ட்டில். இது ஏன்னா ஃப்ரீ தான் ப்ரோ அந்த ட்ராஃபி. தயவு செஞ்சு ஃப்ரீயாக இருந்தால் போட்டு விடுங்க அந்த கிஃப்டர்ஸை. ஒரு ரிக்வஸ்ட்டாக கேட்குறேன். ஏன்னா நிறைய பேரால் சூப்பர் சாட்லாம் பண்ண முடியாது. அதனால் இந்த ஃப்ரீ ரிவார்டை கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணி உங்களால் முடிஞ்ச சப்போர்ட்டை இந்த ரிவார்டில் கொடுங்க. இருந்த 1000 உனக்கு தான் போட்டேன். ஓ ரொம்ப நன்றி மச்சி. உண்மையாலே இப்போ லாஸ்ட்டாக ரெவன்யூ இந்த ட்ராஃபி இந்த மாதிரி தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. எனக்கு ரொம்ப டல்லாக போயிட்டு இருந்தது. ஏன்னா மந்த்லியே நான் 500 தான் ஏர்ன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். என் ஒய்ஃபை பில்லே மாதம் 1100 ரூபா. இப்போ இந்த கிஃப்ட்னால தான் கொஞ்சமாவது ரெவன்யூ பூஸ்ட் ஆகிருக்கு. அதனால் யாராவது வச்சுருந்தா போட்டு விடுங்க ப்ரோ. நீ பால் எடுத்து போகும்போது ப்ளூ ஆரோ மார்க் எப்படி காட்டுது ப்ரோ? புரியல எனக்கு. பால் எடுத்துகிட்டு போகும்போது ப்ளூ ஒர்க்னா எப்படி புரியல. That's put paid to the danger. Spain are looking to go forward now. He is through here and the shot. யோ என்னயா இது? Spain. இல்லையானால இந்த கோலா That is இல்லை so எப்படி good. இது Such ஃபர்ஸ்ட் பாஸ்ல sharp வேண்ட தருறான். skills and such a என்ஜாய்ஸ். delicious finish. தேங்க்யூ வசீம் ப்ரோ, தேங்க்யூ. Not a lot more to add. நாளைக்கு ஹெவியா இருக்கும். ஓ ஓகா போடு மச்சி சமோசா. ப்ரோ பிளேனால அந்த கோலா இல்ல மிஸ்டேக் பை வேண்ட சாரா? என்ன பாலி அது? ஓ வாட் அ அசிஸ்ட் ஃப்ரம் ரொனால்டினோ ப்ரோ. அது பா அசிஸ்டியா. தேங்க்யூ வசீம் ப்ரோ. போட்டு தலைவா கிஃப்ட் போட்டு தலைவா. இவர்களே பேட்ட ஃப்ரீ கிஃப்ட் இருக்கும், இருந்தா போட்டு விடுங்க. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. Shoot! Vanda sir, come on ya. Oh, denied! Brilliant!
That's very, பால் very டேஷ் good. You பண்ணி can't எடுத்துட்டு ask for much more போகும்போது than that. ப்ளூ ஆரோ மார்க் காட்டுது மற்ற பிளேயர்ஸ்க்கு. அது வந்து அந்த பிளேயர்ஸை நான் வந்து அட்டாக்குக்கு கூப்பிட்டு போகிறேன் ப்ரோ, அதனால அப்படி இருக்கும். அது எப்படின்னா இப்போ நான் அந்த பிளேயரை வந்து நான் அட்டாக்குக்கு கால் பண்ணி கூப்பிட்டு போகிறேன். இது என் சார்ஜர் எத்தனை போடு ஒன்று தான் எத்தனை போடு, அது எந்த இஷ்யூ ஆகுது. எந்த யூஸ் பண்ண முடியல, ஒன்று எத்தனை போய் போடு, நாளைக்கு நான் மாற்றிறேன். அங்கேயே தான் இருக்கும் பாரு, அங்கேயே தான் இருக்குது. A lot of space here, a real opportunity. And this is Pele. லாங் ஸ்டாக்கிள் ரா வந்து டெசாயி ஒரு டீம்ல செட் ஆகல ப்ரோ, அதுதான் நினைக்கிறேன். டெசாயியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் சுத்தமா இல்ல, அவன் இன்னும் செட் ஆகல போல. ஏன்னா 36 மேட்சோ 30 மேட்சோ தான் ஆடி இருக்கு. டெசாயி சுத்தமா செட் ஆகல போல. And it's Bellingham. Now, can they get him away? That's very disappointing, it has to be said. 3 minutes at a time. அது பாஸ் போட்டதுக்கு அப்புறமா ஜாய்ஸ்டிக்கை ஃபிளிக் பண்ணனும் ப்ரோ. Ronaldinho finding himself in, takes a shot. பாஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ஜாய்ஸ்டிக்கை ஃபிளிக் பண்ணா நல்லா அந்த பிளேயர் வந்து கவுண்டருக்கு ஏறுவான் ப்ரோ மேலே. Brilliant. Oh, give me this every week. And we've reached half time. அக்கா விசஸ் அக்காவா? யோ அதுதான் நான் ஸ்டார்டிங்கே சொன்னேன், கேபிள் ப்ராப்ளமா இருக்கு. அக்கா கேபிள் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், சார்ஜிங் கேபிள். அது ப்ரோ காமெடி பண்ணிட்டு இருப்பா, என் சார்ஜர் எடுத்து போடுன்னு. அந்த சார்ஜரே நல்லா தான் ஏறும், என் சார்ஜர்ல தான் நான் போடுவேன், எந்த தான் ஃபாஸ்ட்டாக ஏறுமா. இதெல்லாம் ஒரு இது வேற ஒன்று சைலண்டாக போயிட்டா தான் ஒரு சண்டை ஆகிட்டு இருக்குவீங்க. இதுக்கு நான் சண்டை போடுவேன் ப்ரோ, அதான் ப்ரோ டென்ஷன் ஆகும் எனக்கு. சரி சொல்கிறானே நம்ம மாற்றி போட்டுப்போம் அப்படின்னா கிடையாது, எனக்கு என் சார்ஜர் தான் வேணும்னு நிற்பாங்க. ஒடோலசிஸ் நோ டு இட்டாலி நேஷ்னல் டீம் ஹெட் கோச் நவ் தே அப்ரோச் டு பிர்லோ. மால்டினின்ற மாதிரி ஏதோ பேச்சு போயிட்டு இருந்தது. என்ன தம்பி எப்படி இருக்கான் ஹாலாண்டு? நல்லா இருக்கான் தலைவன். இன்னும் நான் பேங்கர்ஸ் எதுவும் அடிக்கல, அடித்த ரெண்டுமே ஒன்று கார்னரு ஒன்று ஹெட்டிங்கில் ஸ்கோர் பண்ணேன். இன்னும் பேங்கர் எதுவும் அடிக்கல நான். டெசாயி ஸ்டார்டிங்கில் இப்படி தான் இருப்பான் எனக்கும், பட் இப்போது அதுதான் நான் சொன்னேன், டெசாயி இன்னும் செட் ஆகலை இவருக்கு. So the action resumes. Haaland. Danielson. Pele. Now, what about a counter-attack? And it's Eto'o. And here's Haaland. Oh, lovely feed, he is such a good mover. Haaland! Oh, நான் கோலுக்கு வரணும், கோல் போணும் ப்ரோ. நான் பிஸ்காலிட்டி எப்படி போட்டான் பாரு குபார்சியா, அப்படியே மடக்கி ஒரு டர்ன். யாரு எடுக்கயா எதுலயா? ஃப்ரீ பிளேயர்லையா? அச்சி அதான் நம்மள மாதிரி எல்லா பிளேயரும் இருந்ததுன்னா இவங்க போகலாம், ரூனி இல்லைனா இவன் போகலாம். ஏன்னா நம்மகிட்ட எல்லாருமே இருக்குல்ல, அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக வேணால் எடுத்து வைக்கலாம். ரெண்டு பேர்ட்டுமே நல்லா வில் பவர் ப்ளஸ் பினாமினல் ஃபினிஷிங் சூப்பர் ஸ்கில் ரூனிக்கு. அவனுக்கு லோ ஸ்க்ரீமர் ப்ளஸ் இது கொடுத்துருக்காங்க, பக்காவான ஸ்கில். Bale is very much the model of the modern day fullback. நாயா நடக்குதுங்க. Oh, that's fabulous. Delivered in. ஆமா. Nice and easy for the goalkeeper. If they want to counter, they could do with more speed. Haaland. Pele. Oh, now here's an interesting matchup. Chance for a shot. Right foot last time, bro. See. Needless to say, that deserved better. Haaland deserves a lot of credit for his Haaland வச்சு ஒரு பேங்கர் ஒன்னு உள்ளான்னு பாக்குறேன் ப்ரோ. செலிப்ரேஷன் பயங்கரமா இருக்கு ப்ரோ. Haaland அந்த ரோபோட் செலிப்ரேஷன் போடுறான் ப்ரோ. Good running, strong. பிசிகாலிட்டி வெரியா இருக்கு ப்ரோ. செமையா எடுக்குறான். Now it's Pele. Plays it across. Oh, good effort. Mommy. Crossbar. That is lovely. Elects to cross. Towering header. He will be Agora எடுக்கலாம்னு இருக்கேன். ஐடியா ரூனி would be fox in the box maximum or deep playing forward.
அகோரா கோல் போஸ்டர்ல தான் விடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரூனி பூச்சர்ல வரமாட்டான். ஆமா ஏன் ஆமால அதான் ஃபாக்ஸ் இந்த பாக்ஸ் வரதை விட எனக்கு டீப் பிளேயிங் தான் நினைக்கிறேன் ரூனி. நயா நடக்குதுங்க. யோ நயா நடக்குதுங்க. திருப்பி அவனே பால் எடுக்கிறான். யோ நயா அவன்கிட்ட ஓடினே இருக்கிறான். நாடி நடக்குதுங்க. ஸோ அகோரா போலாம்னு இருக்கேன். போயா வருத்துதான்யா. உள்ள ஓடு மச்சான். பினாமினல் பாஸ். ஷிட். The assistant referee rightly gives him offside. Norway clearly have been instructed to kill நண்பர்களே ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா செலக்ஷன் கான்ட்ராக்ட்ல நீங்க யார் எடுக்கிறதுன்ற வீடியோ போட்டிருக்கேன். அது லிங்க் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்ணிருக்கேன். யாராவது பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்க, ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. And this is Eto. Big chance. இந்த செலிப்ரேஷன் டாப் நாச்சா இருக்கு ப்ரோ. செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு வந்து கையை எப்படி இப்படின்னு காட்டுறான். கிளிக் எப்படி பண்றது ப்ரோ? தலைவா அது வந்து நீங்க ஸ்டார்டிங் இப்பதான் கத்துக்கிறீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் ப்ரோ இருக்கும் அது. ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு அது கத்துக்கிறதுக்கு. எப்படின்னா ஃபிளிக் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் பின்னாடி பாஸ் போட்டுருவேன். அது எனக்கு கத்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அது நீங்க விளையாட தான் வரும். அது பாஸ் போட்டுட்டு உடனே ஃபிளிக் பண்ணணும் ப்ரோ. இப்போ நான் பாஸ் போட்ட உடனே டப்புன்னு ஜாய்ஸ்டிக் ஃபிளிக் ஆச்சுன்னா ஓடிடும். பாஸ் போட்ட உடனே டப்புன்னு கிளிக் பண்ணணும் ஜாய்ஸ்டிக்கை. நான் ரைட் கார்டு தான் போக போறேன். என்கிட்ட டிஸ்ட்ராயர் சிபி எப்பிக் இல்ல, டிஎம்எஃப் ரைட் கார்டு தான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். எட்மில்சன் இருக்கு ப்ரோ. வர்த்து ப்ரோ. நான் தான் அந்த வீடியோல கூட சொல்லியிருப்பேன் எனக்கு. ஆனால் ரைட் கார்டு தான் எனக்கே கண்ணு உடுக்குது. ஏன்னா நீங்க அவனை டிஎம்எஃபாவும் யூஸ் பண்ணலாம், டிஸ்ட்ராயரா டாப்பர் பேக்லயும் யூஸ் பண்ணலாம். நீங்க டபுள் ஆப்ஷன் ரைட் கார்டு ஆல் டைம் பெஸ்ட் ப்ரோ. ஃப்ரீ ரைட் கார்டு ஆங்கர் மேனே எப்படி இருக்கான் பாத்தீங்களா இல்லையா? இந்த ரைட் கார்டுனா பயங்கரமா இருக்கும். லெஜெண்ட் ப்ரோ ரைட் கார்டுனா. ரைட் கார்டு That's it for tonight's match. So just remember எல்லாம் லைக்க போட்டு பார்க்கலாம். 12 பேர் பாக்குறீங்க, 9 லைக் தான் வந்திருக்கு. Let's go for 30 likes. Good evening. Or 2-2 நல்லா இருக்கு bro ஃபார்மேஷன். ரூனி ப்ளே ஸ்டைல் என்னவா இருக்கும்? எனி கெஸ்? ரூனி பூச்சரா ஆடி இருக்காராயா? ஐ திங்க் ஸோ. ஆனால் பூச்சரா இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் வந்து பிளே ஸ்கில் அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு பூச்சரில் கொடுத்தானா அது முடிஞ்சிச்சு ப்ரோ. டமக்காடாக இருக்கும் ரூனி இது. அப்போ ஏன்னா டபுள் ஸ்கில்லோட தரேன் எனக்கு தெரிஞ்சு 105 or 106 ரேட்டிங் போவாங்க ரெண்டு பேருமே. அப்படி விட்டாங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு பூச்சரில் விடுறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு சான்ஸ் இல்லையோன்னு தோணுது. ஆர் டீப் பிளேயிங் ஃபார் இல்லைனா ஃபாக்ஸ் இந்த பாக்ஸ். டம்மி ரூமர் அது கூட விட்டா விடுவான் ப்ரோ. சொல்ல முடியாதியா? டம்மி ரூமர்னா விட்டா வேஸ்டியா? டம்மி ரூமர் நல்ல ஸ்கில் தான், நல்ல பிளே ஸ்டைல் தான். பட் நம்ம ஆளுங்களுக்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டாங்களே டம்மி ரூமரு. கோல் பிளேயர் ஆல்ரெடி விட்டான். மேபி கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் இல்லையா? சிஎஃப் வெர்ஷன் தானே விட்றான். சிஎஃப் தானே கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அந்த பிக்கிலே சிஎஃப் தான் போட்டிருந்தாங்க. வாங்க இந்திரன் ப்ரோ, வணக்கம். வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. வணக்கம். ஹாலண்ட் டாப் கமெண்ட். கிளிக் எப்படி பண்றதுன்னு போட்டிருக்கீங்க, அதான் டாப் கமெண்ட். அதுதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் எப்படி பண்ணணும்னு. ரூனி ஹோல் பிளேயர் அகரோ கோல் பூச்சர் பட் ஸ்பீட் அண்ட் ஆக்ஸலரேஷன் லோவா இருக்கும். ஆல்டினி வந்திருக்கான். ப்ரோ வாங்க பீட்டர் ப்ரோ, வணக்கம். வெல்கம் தலைவா. வெல்கம். யூஸ்லெஸ் பிளே ஸ்டைல் டம்மி ரூமர் அண்ட் கிளாசிக் நம்பர் 10. ஓ என்னையா சுரு அக்கௌண்ட் எப்படி இருக்கு? ஓ நீ வேற ஒன்று தலைவன் வந்து நான் சுரு ப்ரோ அக்கௌண்ட்னா பார்க்கும்போது எப்படி திரும்ப வச்சிருந்தாப்புல எல்லாமே லெஜண்ட் கார்டாக தான் இருக்கும். தலை வாங்கிட்டேன். நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் இவருக்கு பேடிவின் கார்டு எடுத்து கொடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன். சேர்த்து வச்சு ஒரு 7,000-8,000 காயின் ஒன்று வச்சிருந்தாரு. பிளே பேக்கே வைப் பிடிச்சாருன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இவர் அக்கௌண்ட்டை பார்க்குறேன், என் அக்கௌண்ட்டோட பயங்கரமாக இருக்கு.
and pressure on them. So a strong voice ரீசன்ட் is டைம்ஸ்ல needed to keep பயங்கரமா everyone. பில்ட் பண்ணிருக்காரு ப்ரோ ஐடியா செம்மையா இருக்கு ஐடியா கார்டு ஏபிசி இருக்குல்ல அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் அது பிளேயரோட ஃபார்ம் ப்ரோ அது அந்த பிளேயர் வந்து அந்த வீக் வந்து செம்மையா ஆடி இருக்கான் செம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்கானா 7 இருப்பான் ஆர் வந்து நல்ல கொஞ்சம் டீசெண்டான பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்கான் பெருசா ஆனால் டீசெண்டாக இருக்கு அவன் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னா கீழே இருப்பான் இல்லை கொஞ்சம் ஆவரேஜான பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரு அசிஸ்ட்டு அது மாதிரி லைட்டாக அவனோட இதை கொடுத்துருக்கானா சியில் இருப்பான் ஒன்றுமே பண்ணலாம் அந்த வாரம் ஃபுல்லாக ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் கூட இல்லைனா டியில் இருப்பான் ரொம்ப நாளாக பெஞ்சே தேய்ச்சின்னு இருந்தானா ஈல இருப்பான் ஈயை விட கம்மியாக நான் எந்த பிளேயரும் பார்த்ததில்லை யோகி மேலே நீ வந்தா சொல்லியா நாளைக்கு என் அக்கௌண்ட் ரிவ்யூ ஏன் ப்ரோ என்ன வச்சிருக்க என்ன கதை நீ வெயிட்டாக எடுத்துருக்க போலியா ப்ரோ நானே எம்பாப்பே விட்டுருந்தா எம்பாப்பே எடுத்துட்டு போட்டுருப்போம் ப்ரோ 7500 காயினுக்கு ஃபுல்லாக எம்பாப்பேக்கே சுற்றிருப்போம் ப்ரோ இவன் ப்ரெஷர் சிஸ்டம் ப்ரோ அவன் ப்ரெஷரை போட்டு ஐத்துன்னு ஐத்தான் Norway are really in a position where patience and prudence will serve It's them best. Haaland. It's a shot. Right foot. Collective relief etched on the faces of the defenders. மாத்தி left foot ல வச்சிரணும் தப்பு பண்ணல. The tenacity he's shown to intercept that. That's how they're going to make things happen. Knocks it out wide. Aims beyond the defence. Opts to play it back. That's really well manoeuvred. Vieira. ப்ரோ இவன் ப்ரெஷர் ப்ரோ மேக்ஸ் மாதிரி ஆடுறான் ப்ரோ நான் டிடிஏ போட்டான் அதுக்கப்புறமா வந்து பால் வின் பண்ணுறான் ப்ரோ இப்போ பாரு எப்படி அவன் ஃபுல்லாக ப்ரெஷர் சிஸ்டம் போல ப்ரோ அவன் கம்ப்ளீட் ப்ரெஷர் சிஸ்டம் They don't mind being on the back foot, but with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit. Could be danger here. Bale is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. மூணே ஸ்டாப்பர் பேக் தான் வச்சிருக்கான் 3 பேர் கல்லு மாதிரி வச்சிருக்கான். Now it's Mbappe. Thuram running with intent. Neymar. காதல் வந்தால் சொல்லி அனுப்பு ஈரோடு இருந்தால் வருகிறேன் And here's Mbappe. Well, that looks a decent ball. Oh no, this does not look good. நான் கதவு மூடுமா. And here's the chance to counter. கதவை தொந்தா மூடவே மாட்டீங்க. Now there's a fine ball. காலி காண்டாதுடா மேல ஸ்டாப்பர் பேக் 3 பேரும் செம்ம அக்ரெசிவா இருக்கானுங்க. இவன் அந்த பிரஷரை போட்டு தீக்கிறான் அவன். Eto. ஓ என்ன ப்ரோ இப்படி பிரஸ் பண்றானுங்க. ஐயோ ஆஃப்டர் ஒரு மேட்ச் லாஸ் ஆனா பாரு நீ லைஃப் எப்படி இருக்க மாட்டேன். புரியல அப்போ மேட்சுக்கு முன்னாடி ஆரோ காட்டுது அது வந்து அந்த மேட்சுக்கான கண்டிஷன் ப்ரோ. அந்த மேட்சுக்கான கண்டிஷன்ல அந்த பிளேயர்ஸ் எப்படி பிளே பண்ணுவாங்கன்ற மாதிரி ரெண்டுமே பார்த்து தான் ஆடணும். இப்போ இந்த மேட்ச் வந்து கேரட் பேலும் வரானும் இந்த மேட்சோட பர்ஃபார்மன்ஸ் சூப்பராக இருக்குன்ற மாதிரி இதில் போட்டு சொல்கிறாங்க. ஜாபி அலன்சோ அட்ரியானோ இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் இந்த மேட்ச் செம்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு. இந்த ஹாலாண்டுக்கு ஸ்பின் பண்ணட்டா ப்ரோ வர்த்து தான். பட் ஆனால் பேலன்ஸ் 2 ஷோர்ட் டைம் இருக்காங்க. அந்த பிளேயர்ஸும் உங்களுக்கு ஓகேவாக இருந்தால் மட்டும் போங்க. ஏன்னா ஹாரி கேன் டீப் லைன் ஃபார்வர்ட் வந்திருக்கான். நீங்கள் ஒரு கார்டை மட்டும் பார்க்கக்கூடாது 2 கார்டையும் பார்க்கணும். ஓ ஹாலாண்ட்
Boom, header just off target. He did ஏன்னா so உங்களுக்கு well there. It's எடுத்த just a உடனே shame about the ஹாலாண்டை accuracy. கொடுத்துட மாட்டான். அப்படி கொடுத்துட்டானா உங்க லக்கு, கொடுக்கலனா நீங்க தான் கஷ்டப்படுவீங்க. அதனால பார்த்து எப்பயுமே போகணும். நான் மால்டினியா Haaland. Pele powering forward here. ஏய் இவன் கூட விளையாடவே பிடிக்க மாட்டேங்குது ப்ரோ. Nicely weighted ball. Haaland. பிரஷரை போட்டு ஐத்துறான் ப்ரோ. இவன் தெரிஞ்சு பிரஷர் 90 மேல வச்சிருப்பான் ப்ரோ. ஆனா பாரு அந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு. Some intricate passing, looking to progress the ball. He is just caressing the ball. ஆனா ஜெயிக்க விட மாட்டாங்க கவலைப்பட. And it's Vieira. Norway still trailing by 1 and looking here to take it up a notch after the பாரு break. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ அது பெல்லிங்ஹாம்னா வந்து பால் எப்படி வின் பண்றான்? Telling the forwards that they must stay forward for it. That is Stuta. காண்டாது ப்ரோ அவன. And he was there to get a vital touch. ப்ரோ எவ்வளவு காயின்ஸ்ல எபிக் கார்டு கேரண்டியா கிடைக்கும்? அது சொல்ல முடியாது ப்ரோ, எப்படி வேணா கிடைக்கலாம் ப்ரோ. Second corner of the game. நீங்க F2P-ஆ இருந்தீங்கன்னா மேபி சீக்கிரமா கிடைக்கலாம். பேட்டு வினா இருந்தா இழுத்து அடிப்பான். எனக்கு வந்து கம்மியாவும் கார்டு கிடைச்சிருக்கு, அதிகமாகவும் கார்டு கிடைச்சிருக்கு, சொல்ல முடியாது. அது உங்க ஐடி லக்க பொறுத்து. And now a sudden chance to counter. ஏய் இவன் யாரா இவன்? Pirlo can so cleverly bypass the press. Lovely pass, but can he get there? சுத்தமா பாசிங்கே கிடையாதா? Norway really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. He's having a pop! Well, now it's a race. Oh, he's been caught on it here. Oh, once he made the save, it didn't take the keeper. ஆன் மக்களே, let's go for 30 likes bro. நிறைய பேர் லைக்க போடாம பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா? லைக்க போட்டு பாருங்க. காதல் வந்தால் சொல்லி அனுப்பு, ஓடி இருந்தால் சொல்கிறேன். Mohamed Salah. Salah. பேரே வரலாறு அறியாது. ஐயா ஜனநாயகன் பார்த்துட்டீங்களா எல்லாரும்? எப்படி இருக்கு படம்? தளபதி எப்படி இருக்காப்புல? ஸோ இந்த ஈவெண்ட்டில் எவ்வளோ காயின்ஸ் கிடைக்கும்? இந்த ஈவெண்ட்டில் ப்ரோ, ஈவெண்ட்டில் காயின் பெருசாக இல்லை ப்ரோ, பிளேயர் தான் வெயிட்டு. Substitution for Argentina, number 19. Well, the two coaches are signaling changes here, both at the same time. ஜனநாயகனா? Number 4, Neymar. Number 6, Baresi. Number 11, Batistuta. Van Basten. Coming on the field, number 24. That's a foul. Free kick's been given. நான் ஆஃப்டர்நூன் ஒரு மேட்ச் விளையாண்டேன். பிசி 97 மினிட் 2-2 இருந்துச்சு. கரெக்டாக 92.50 செகண்ட்ஸில் ஜிகே கை போட்டு ஆப்போ கால் போட்டு உள்ள வசதியா ஆனால் நிறைய தடவை இருக்கு ப்ரோ. Look at the space here. Griezmann with the towering header. Went with his head but couldn't steer it in. Knocks it into space. And this is Mohamed Salah. It's Salah. No mistake. It's Mohamed Salah. Ted, hi, வாங்க ப்ரோ. சந்தோஷ் ப்ரோ, வணக்கம். வெல்கம் ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses. சரி, இப்போ வந்து இந்த மேனேஜர் பொசிஷனிங் கேம் போட்டு ஆடுவோம். எப்படி ஆடுறாப்லன்னு பார்ப்போம். ஏன்னா அந்த மேனேஜரோட ஸ்பெஷாலிட்டி பிளே ஸ்டைல் வந்து டப்புன்னு பொசிஷன் கேம் போட்டு ஆனால் நல்லா இருக்குன்ற மாதிரி கேள்விப்பட்டேன். I will try positioning game. டீம் மேக்கர் இவன் மட்டும் தான் இருக்காங்க.
அடி ரெடி பொண்ணு கட்டும் சார வெட்டி நல்லா பத்தி என்ன போட்டேன் கண்ணா போல யாரு காட்டேன் நல்லா பத்தி போல வெறும் நாமெரும் காடு So a bit of a revolving door here. Lots and lots of changes. Yeah, I think he's been told to play that role of the tactical pivot, spraying the ball about sometimes, driving it forward from the middle of the park. It's starting to look very interesting, this. Norway really can sense it now. This game is theirs to win. They just need to step it up and force the issue. Koeman. Oh, this looks sharp. Now it's Eto. And he's running through. It's Eto! பாயங்களா பாஞ்சின்னு வரானுங்க ப்ரோ எங்க இருந்தாது. Not a bad try by any means. I think that was probably what the opposition wanted him to do, Peter. They're not going to be overly worried. மூணு ஸ்டாப்பர் பேக்ஸ் தான் ஆனா மூணுமே தரமான ஸ்டாப்பர் பேக்கா வச்சிருக்காங்க. Quality ball. That is good pressure, just hounded him off it. Played into space. Run. That's it. There will be time for Haaland card எப்படி இருக்கு? நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு. பிசிக்ஸ்ல பயங்கரமா இருக்கு. பேலன்ஸ் தான் இல்ல. பேலன்ஸ் தான் சுத்தமா இல்ல. ரன்னிங் ஷாட்ஸ்னா வச்சா சல்லு போ. Well, Peter, I suppose it's 8000 rank player. Not ideal for either side, of course. டேமேலட்டோ சலா சம கோல் அடிச்சான் ப்ரோ. ராட்ரி கார்டு எப்படி? ராட்ரியும் நல்லா தான் இருக்கு. ராட்ரி சூப்பரா இருக்கு. உன் பேரே வரலாரி. கமான் நண்பர்களே, யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஒரே ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் போட்டிங்கன்னா 2460 சப்ஸ்கிரைபர், அதாவது 2.46 ஆமா 2.46k சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்றோம் நண்பர்களே. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. லெட்ஸ் கோ 3k ஃபேமிலி. நம்ம எடிட்டர் கிட்ட வேற ஒன்று பேசி வச்சிருக்கேன். 2500 சப்ஸ்கிரைபர் அடிச்சா சேனல் லோகோ மாற்றலான்ற மாதிரி. சேனல் லோகோ வந்து என்னோட ஃபேஸ் லைட்டாக கொஞ்சம் ஏஐ மூலயமா இது பண்ணி கொஞ்சம் வித்தியாசமான லோகோவாக வைக்கலான்ற மாதிரி முடிவு செஞ்சுருக்கேன். அது என்னையா தளபதி லாஸ்ட் டான்ஸு டிவிஷன் 3 போயிட்ட. நான் போயிட்டேனா நீங்கள் போயிட்டேன்றீங்களா? CB ஃபார்மேஷன்னா பயங்கரமா இருக்கான்னு நான் இப்பனா ஐயோ அது என்ன கால் வலிக்குது ப்ரோ பயங்கரமா. ஒரு மாபெரும் காடு அதில் மேலொரு Well, football is of course ultimately just a game. Super தலைவா, keep going. புடிய சீக்கிரம் டிவிஷன் 1 அடிக்குறியா? இப்ப வந்து கமெண்ட்ட போடுற ப்ரோ, டிவிஷன் 1 அடிச்சிட்டோம் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் தடவை அடிக்கும்போது அந்த சந்தோஷம் இருக்கு பாரு. இப்போ வந்து அந்த ஆரோ ரெட் விளையாடலாமா? ஆரோ ரெட்ல இருந்தா விளையாடாதா ப்ரோ. இந்த பிளேயரை போட்டு விளையாடாது, எதுவுமே பண்ண மாட்டானுங்க. கால்ல போற பாலை விடுவானுங்க, பிரிஞ்சா விளையாடுவானுங்க. As he has been throughout the 499 appearances he's made up until this one. Yaar adu 499 appearances he's had, Peter, and I'm sure this won't be the last significant. Idu vandu enna pananene therilla, ball po utne irukanga. About as smooth as it gets. Anita P Sandru. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Norway finding themselves unexpectedly behind. Yeah, bro. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Chance for a shot! And that's a sharp finish. அடிச்சு போட்டான். Quite incredible spell. ஆயா முஸ்தபா பாலச்சந்திரன்.
A moment that Is needed Rodri composure, cooking with the and long he reach? had plenty of it. Iza Well, it's gaadiya. a defender's nightmare. Game ethi You 1 try month to da send adu. him one way, Oh, and he just அப்படியா? slips the other. அப்பனா டைம் ஆகும் bro. பொறுமையா கத்துக்கணும், ஒன்றும் France பிரச்சனை are இல்லை. now luxuriating in a 2-goal lead. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during மட்டமா this ஆடின்றீங்க. spell, one that they hope will continue. There's some great என்னடா running on எப்படி show here, போட்டெல்லாம் but இருந்தானா? ultimately there was no பிரதீஷ். way through. அப்பா தம்பி சொல்லுப்பா. And here's Haaland. யோ ஹாலண்ட். Gerrard did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Ronaldinho makes a dash for it, and it's turned away. Pele wins the duel this time, and it's Ronaldinho. Crosses it, getting up there! ப்ரோ ஹாலண்டுக்கு போட்டேன் ப்ரோ கிராஸ் வெறுப்பாது ப்ரோ. Big relief, it just needed better contact. 40 BC அதான் 2 Came goals. away empty-handed in the end, but it was wonderful movement. யோ ஆமாயா அவன் ஏதோ ஒரு மாதிரி கிளிச்சா இருக்கான் அவன். Yamal gets மினி on his எட்டோ bike மாதிரி and தான் on the ஆடிட்டு move. இருக்கான் அவன். Well, that is good. Super running, Haaland sharp runs movement. Came up Haaland. against a defender though who was ever so determined. Decent chance. ஐயோ ஹாலண்ட் கிட்ட கேளே இல்லையா? Second reaction. நான் ஞாபகமே இல்லாம Clearly சுத்தி thought விட்டேன். he had the beating of the keeper. Ronaldinho. And here's Eto'o. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Tries one from ஓ range. நான் அவன் எப்படி அடிச்சாலும் எடுக்கிறான். Oh, Oh that shit, was oh a shit. brilliant save. Eto'o is offering a right smile there. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Played out towards the right wing. Shot a goal! Oh, good finish. அந்த சி ஆஃப் பார்த்தாலே வெறியாக இருக்கு. Piercing and with pinpoint accuracy, he Granted. forces it through. Well, I'm Haaland ஆனா ரொம்ப ஹெவியா இருக்க மாதிரி இருக்கு bro எனக்கு. அவன ரொனால்டோ மாதிரியே தான் நான் யூஸ் பண்ணனும் போல. நான் திருப்பது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு ஹாலண்ட வச்சு. அதான் மார்சல் டர்ன் நீ போட்டேன்னு வச்சுக்கியா ஈஸியா இருக்கும் கொஞ்சம். அந்த மார்சல் டர்ன் போட்டு டப்புன்னு பேங்கர் அடிக்கும். This one's totally up for grabs. Ronaldinho, a player who needs no introduction. And here's Eto'o. 2 added minutes has been indicated. Vieira. Pele. Passes coming off in quick succession here. திராட் ஏதோ பயங்கரமா பண்ற மாதிரி இருக்கான். மஜா கோல். அவ்வளவுதான் ஃபைனலி. That was a very watchable and entertaining half of football, and it's fair to say that both teams have played their part. It is quite a game, breathless and laced. ஆயா மண்டே எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதோ வெயிட்டான பேக் வர போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் வேர்ல்ட் கப் அந்த டாப் ஸ்கோரர் பேக் மெஸ்ஸி அந்த மாதிரி தான் வரப்போகுதுன்னு எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. ஏன்னா மண்டே என்ன எப்பிக்னே போறீங்க எதுவுமே சொல்ல. சண்டே வேற கனெக்ட் வைக்கிறானுங்க. கனெக்ட்ல சொல்ல போறானுங்க போல நான் வருதுன்னு. We'll be back with the second half very soon. The second half is up and running. Norway really need to bring up their intensity and rhythm. Yeah, not bro, சூப்பரா இருக்கும் bro. Just looked a step too slow on everything. Bale. யாரா இவன்? That's a throw. Pele. That's a dangerous ball. ஓ வெச்சிருக்க ஹைலைட்டட் கார்டு bro அது. Really needed to பயங்கரமா பண்றாங்க. concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshaled. யோ என்னையா இது அடிக்கிறது பூரா இவன் மேலே தான் போடுது. கரெக்ட்டா டிடி போட்டு தான் bro திரும்பி எடுக்கறான் ஸ்டன்னிங். Just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. இத்தனை bro அந்த 3CB ஃபார்மேஷன்னா புது ஃபார்மேஷன் தான் நல்லா இருக்கு போல bro. ரெண்டு டிஎம்எஃப் ஒரே ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்டாப்பர் பேக் வச்சு தான் bro விளையாடுறானே அவன். ஆனாலும் கல்லு மாதிரி பண்றானுங்க எல்லாம். They just need to sort out their end product and quickly. Pirlo can see things others simply cannot.
Stoke is determined to win it back. And that is well cleared. Knocks it into space. Ronaldinho blitz ஆமா தலைவா blitz color. Referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. வா நல்ல ஏரியல் வின் ப்ரோ அது. And the shot. And Good he save looked from every bit the Anderson. assured keeper there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Alabadin. Under 2 samosa. நான் மச்சி இன்னும் எவ்வளவு இருக்கு? முடி காலியாக போகுது போல. எனக்கு ஷூட் மோஸ்டா டைம் இப்படி தான் ஆகுது. அவனை ஆச்சு மேல டிஃபென்ஸ். The two coaches are signaling changes here, both at the same time. Substitutions taking place. It's Asa. போ ப்ரோ, He's got a goal. ஒரு கம்பேக் கோல் போடு ப்ரோ. இவனுக்கு விட மாட்டானுங்களே. இதோ அடிச்சான் பாரு. இவ்வளோ நேரம் நான் முக்கின்னு இருக்கேன், அவனா அப்படி அடிக்கிறான். Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying. எனக்கு ஒண்ணுதான் புரியல, அவன் வந்து 3CP ஃபார்மேஷன் தான் ஆடுறான், பட் அப்போ இருந்தும் அவன் டிஃபென்ஸ் பிரேக்கே ஆகல. அதுதான் எனக்கு புரியவே மாட்டேங்குது. And in a trice, the substitute has scored already. I think பாரியா பினாமினல் ஃபினிஷிங் எட்டோயா இது. தூக்கி வெளியே அடிக்கிறாயா. Well, they've got a big enough job on their hands as it is. தனியா ரைட் ஃபுட்ல தான் அடிச்சான் அந்த ஷாட். டார்கெட்லயே தான் அடிக்கணும் அந்த பினாமினல் ஃபினிஷிங்க்கு. Oh, easy pickings there. Pirlo. And he's running through. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ இந்த யார் மேலயே படுது? எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ப்ரோ. இதுக்கு மேல எப்படி ப்ரோ ஷாட் எடுக்கிறது? எனக்கு புரியலடா, இது என்னங்க இது? ஓ டிடி போட்டு தான் அடிக்கிறேன். எப்படி ப்ரோ மேல மேன் மேல படுது? ஓ இதுக்கு மேல எப்படி ப்ரோ நான் ஷாட் எடுக்கிறது? எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ப்ரோ. Can he latch on to this? நான் எப்படி அடிச்சாலும் ஸ்டாப்பர் பேக் மேல தான் அடிக்குது. மேட்ச் ஃபுல்லாவே எனக்கு அப்படிதான் இருக்கு. பாரு ஃபர்ஸ்ட் டச்ல நான் வச்சேனா பாஸ், எதுக்கு அந்த டச் எடுத்து திருப்பி வச்சான்? And the number on the board is 3. And the through ball. He's found the way through. Oh, shooting chance! And there's a goal. Deep. எனக்கு தான் கஷ்டமா இருக்கியா, மேன் மேல போகுது. அதுதான் ஒண்ணுமே புரியல ப்ரோ எனக்கு. நான் அந்த மேட்ச் எடுத்தது எல்லாமே நல்ல டிடி நல்ல ஷாட் தான் ப்ரோ. அப்புறம் ஏன் ப்ரோ அந்த மாதிரி போகுது? நான் ஃபர்ஸ்டான ஷாட் எடுத்தா கூட சரி ஓகே தட்ஸ் மை மிஸ்டேக் அப்படின்னு ஒத்துப்பேன். இதோ பாரு ப்ரோ அந்த மேன் பொசிஷன் அந்த இதை பாரு ப்ரோ. 64% நான் தான் ப்ரோ அந்த மேட்சை ஹோல்ட் பண்ணி விளையாடிருக்கேன். 11 ஷாட் 7 ஆன் டார்கெட்ல ஆடிருக்கேன். 98 பாஸ், சக்சஸ்ஃபுல் பாஸ் 86 பாஸ் வச்சிருக்கேன். இன்டர்செப்ஷன் 13, டாக்கிளிங் 8, சேவ் ஒரே ஒரு சேவ். அப்படியே அந்த மேட்ச் நான் தோத்துருக்கேன். அப்போ 4 ஷாட் 4 ஆன் டார்கெட் 3 கோல் அடிச்சு வின் பண்றான். என்னடா இது டேய், எல்லாரும் நல்லா தான் ப்ரோ விளையாடிருக்காங்க இந்த மேட்ச். அப்படியே ஒன் சைடட் கேம் போகுது, ஸ்கிரிப்டட் கேம் ப்ரோ. இது ஒன் சைடட் ஸ்கிரிப்டட் கேம் ப்ரோ. இதனால் லாஸ்ட் ஏத்துக்கவே முடியாது ப்ரோ. நான் என்னோட 100% கொடுத்து இந்த மேட்ச் தோக்குறேன் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இடத்துல மேல்டினி போட்டு ஆடுறது நல்லதுன்னு தோணுது எனக்கு. ஏன்னா கிராஷே போட இப்போ நான் வர கிராஷே போட்டு ஆட மாட்டேன் நான். எதுக்கு எனக்கே கார்லெஸ் இப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது ஒரு மாதிரி இருக்கு. கார்லெஸ் வச்சு நான் கிராஷே போட மாட்டேன். சும்மா கார்லெஸ் வச்சு விளையாடிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு. சொல்ல முஸ்தபா, நான் மட்டமாக விளையாடி 2 கோல் வாங்கினேன். இப்போ ஆஃப்டர் தட் சீயிங் தட் மேட்ச் ஸ்டாட்ஸ் இப்போ என்ன சொல்ல வர?
பேண்ட் ஹாலண்ட். அப்போ மஜா டீம் வச்சிருக்கான். மார்ஷல் இருக்கு போட்டு பாரு. அப்படியா? அது வருங்க, நான் மேட்ச் முடிச்சு இது பண்ணிப்பார். மார்ஷல் வேணும் ப்ரோ ஹாலாண்டுக்கு, கண்டிப்பாக மார்ஷல் வேணும். நீ ஆனால் மார்ஷல் அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டீங்களோ? ஏன்னா ஹெவியான பிளேயருக்குன்னா மார்ஷல், ஹெவியானன்னு இல்லை ஸ்ட்ரைக்கருக்கு மார்ஷல் தான் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா நான் என்னோட இவனுக்கு இன்ஜாகிக்கு நானே ரொனால்டோவுக்கு போடல ப்ரோ, அதுபோல் இன்ஜாகிக்கு போட்டேன். மார்ஷல் டர்னில் தான் லாஸ்ட் மினிட்ல மஜாவாக கோல் திருப்பேன். கட் பண்ணி உள்ளே வந்து ஒரு கோல் விட்டா கோல். நானும் ஒரு பேங்கராக அடிக்கணும்னு பாருங்க ஹாலாண்டை வச்சு. லாஸ்ட் மேட்ச் வெறுப்பேற்றி விட்டானு. So it's away we go then. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, a player I've been looking at for quite a while now, Peter, is this guy Bastoni. He's always impressed me. அது ஒழுங்கா இவனை வச்சு அடிச்சிரலாம். பட் ஆனா அல்பத்தனமா எதிர்பார்த்து இவனை வச்சு அடிக்கணும்னே விட்டேன். And he's also now very confident in his possession and what he can deliver up the pitch. Yeah, he'll set. Oh, he's been caught on it. Dembele! That's just playing it safe and simple. Dani Olmo. ஐயோ விட்டேன் ப்ரோ, விட்டேன் ப்ரோ, ஸ்பேஸ் ரொம்ப கொடுத்துட்டேன் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் டைம் அப்படியே பிபியும் ஹாலாண்டுக்கு மாற்றியா உனக்கு ரெக்கமெண்டட் பிபியே நல்லா தான் ப்ரோ இருந்தது ஹாலாண்டுக்கு. அதனால தான் நான் எதுவுமே சேஞ்சஸ் பண்ணேன். ஆனால் ஹாலாண்ட் மாதிரி ஆளுங்களுக்கு வந்து ஃபினிஷிங்கு ஹெட்டிங்கு அந்த மாதிரி தான் அதிகமாக இருக்கும். பெருசாக வரதுமே சேஞ்சஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்காது. ஹாலாண்ட் வந்து அப்படியே ஸ்லாட்டான் மாதிரி தான் ப்ரோ. ஸ்லாட்டான் நீ என்ன ஸ்லாட்டான் வச்சு ஆடுவியோ அதே மாதிரி தான் ஹாலாண்டுமே, அதே மாதிரி தான் இருப்பான். அதே ஹைட்டு, அதே இது. இன்னைக்கு நான் மார்னிங்லேருந்து என் அக்கௌண்ட்டில் நான் ஒரு கேம் கூட போடல. வீடியோ எடிட்டிங்கில் டைம் போயிருச்சு. இன்னைக்கு காலையிலேருந்து ஃபுல்லாக வீடியோ தான் எடிட் பண்ணிட்டேன். Dani Olmo, who can single-handedly make a difference. And he's there to make the challenge. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. He has a look out. Nice control. And we've seen that early. Norway are benefiting from a lot of movement up front, are they not? Yeah, and if you're looking to play people in with passes from midfield, you really need willing runners who aren't looking to just get to the defensive line, but to go beyond it. And the shots! And there's a goal! கஸ்டம் போட்டிருக்கேன். ஓ நீங்க கஸ்டம் போட்டிருக்கீங்களா ப்ரோ? செலப்ரேஷன் சூப்பராக இருக்கு ப்ரோ. ஹாலாண்டுக்கு கோல் அடிச்சதுக்கப்புறமா முடிஞ்சா திருப்பி போயிட்டான். அதுக்கப்புறமா திரும்பி 10 ரோபோட் போடுறான். செம்மையா இருக்குது பாரு, செம்மையா இருக்கு ப்ரோ. அந்த செலப்ரேஷன் முடிஞ்சிட்டு போயிட்டதுக்கு அப்புறமா வந்து திருப்பி போடுறான் பாரு, அதுதான் மஜாவா இருக்குது. ஸ்பெஷல் செலிப்ரேஷன் கொடுத்திருக்காங்க ஹாலாண்டுக்கு. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. And that is expertly dealt with. கண் முன்னாடியே மிஸ்டேக் பண்ணி ஒரு டேனியல் போ வச்சு அடிச்சிடலான்னு பாருறாரு. The arch schemer always looking to get the team going. He's picked his way through. மடக்கப்புலி பாயாசம்பா. Maldini did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And he's quick to return it. நாயா இது? And this is Eto. It's Eto. சூப்பர் Eto. A real chance and a real let. யோ bro என்ன பண்ற? ஹாலாண்ட் ரிவ்யூ bro. Belletti. Haaland. There will be 1 minute added time. Norway's legend. Erling Haaland. And it's Gullit. And for the first half, that is that.
Well, the glass is either half மா full நண்பர்களே or லெட்ஸ் half கோ ஃபார் empty. 30 லைக்ஸ் Neither ப்ரோ side நிறைய பேர் yet லைக்க போடாம truly பார்த்துட்டு to இருக்கீங்க impose லைக்க போட்டு themselves, பாருங்க and லெட்ஸ் it's கோ ஃபார் level 30 taking at லைக்ஸ் half time. Please make sure to watch the screen. ஆனந்த் ஆனந்த் ஏர்லிங் Norway will be pretty ஆனந்த் happy with the way they've performed so far. They remained calm after going behind, and they were able to raise the intensity, get their equaliser. So this isn't bad at all. But it has been tight, it's been competitive. Each side with one significant moment, and at half-time the score is 1-1. Back on the way, Haaland! And he looked every bit the assured keeper there. Bullet really must be thinking what he has to do to score there. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. And a header! They would have been quick to recover this. விஷால் ப்ரோ வர்க் முடிஞ்சா But just off target. That has been cut short. தெரிஞ்சு நான் என் ஐடியில் விளாட்ற மாதிரி ஒரு ஐடியில் விளாட மாட்டேன் சும்மா ஏனா தானே விளையாடிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு எனக்கு The opposition. That looks a decent ball. Pull it. That's pretty clear. It is a பாலை தான் foul. வின் பண்ண மாதிரி இருந்தது உடைஞ்சு ப்ரோ That's going to be a booking. Well, the players are flocking round their fallen colleague and they look worried. ப்ரோ மொபைலில் அந்த இது இருந்தால் போட்டு விடு ப்ரோ பேர் என்ன கிஃப்ட்டு வரும் பாரு ப்ரோ மொபைலில் யூடியூப் லாகின் பண்ணி கிஃப்ட் போட்டு விடு ப்ரோ யாரா ப்ரோ சைன் பண்ண போற ரூனி இல்லைனா அகாரா தான் ப்ரோ என்ன அகாரியாவா ஏன்னா நம்ம கிட்ட எல்லாருமே இருக்கு அந்த இதில் நான் வந்து ஸ்க்ரோல்ஸ் பார்த்தேன் அவங்க 2 பேர் மேலே எல்லாம் ஸ்க்ரோல்ஸ் மொபைலில் செக் பண்ண பிசி அதில் 0 ஜெம்ஸ் 3 ஜெம்ஸ் கிடைக்கல ப்ரோ நீ போ ப்ரோ ஓ நிறைய பேருக்கு 1000னா தரான் ப்ரோ அதான் ப்ரோ எப்படின்னு தெரில நீ போயிட்டு அது நிறைய பேர் 1000 என்ன கணக்கில் தரானே தெரில ப்ரோ எனக்கு ஒரு இளவும் தர மாட்டான் Oh, this is a great position. Great vision. இன்னைக்கு அதெல்லாம் மலை ஏறி போச்சு சித்து plays the game a step ahead of almost anyone. Threads one in. வா பிசிகாலிட்டி பாரு ப்ரோ அவங்க Does really well to win the ball there. That's a lovely neat pass. Neither of these two want to come off. நல்லா ஆடுறான்டா அவன் டிஃபென்ஸ் செமையா பண்றான் Maldini kept aware. Quality. It is reclaimed easily. Vieira. Seedorf. Belletti. Oh, easy pickings there. Vieira. பினாமினல் பாசிங்னு ஒன்று வச்சிருக்கான் ப்ரோ பிலே அந்த நம்பிக்கையில் தான் நான் அப்படியே பேக்லேயே போட்டேன் இவன் என்னன்னா இப்படி விட்றான் பாஸை Dani Olmo. Varane goes sliding in. Varane did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. அந்த பேட்ஸ்மேன் ஏதோ ஷார்ட் டைம் எபிக் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கான் Van Bouten. He's done very well. ஹாலண்ட் எதுவும் பண்ண மாட்டானே அந்த மாதிரினா That's positional gold, the utilization of space. Barcelona really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. டா பின்னாடி இது டெம்பலே வந்து அமுக்குறான்டா டேய் போல மட்டமாடா இருக்கான் இல்ல Oh, that's fabulous. Here comes the corner. ரூனி அண்ட் அகோரா ஸ்டாட்ச் பார்க்கலாம் பக்கல ஸ்டாட்ச் விடலையே ரூனி ஸ்டாட்ச் எப்படி இப்போ வரைக்கும் ஸ்கோல்ஸ் தான் மைண்டில் இருக்கான் ப்ரோ ஆமாம் ப்ரோ அவன் ஸ்டாட்ச் பார்த்தியா டிஃபால்ட்டாக 91 வச்சிருக்கான் ஸ்பீட் அண்ட் ஆக்ஸலரேஷன் பால் கண்ட்ரோல் ட்ரிப்பிளிங் ஃபினிஷிங் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் வேறு நல்லா இருக்கு நானும் அவனை தான் ப்ரோ எடுக்கலான்ற மாதிரி இருந்தேன் வால்வேர்டு மாதிரியே இருக்கான் வால்வேர்டு பார்த்துட்டு இவனை பார்க்கறதுக்கு 2 பேரும் அப்படியே இருக்கானுங்க HSL டிஃபென்சிவ் ஷாட்ஸும் நல்லா இருக்கும் பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் அட்டாக் CMF அதுதான் செம்மையாக இருக்கு
இவனோட ரைட் கார்டோட ஸ்டாட்ஸும் சூப்பராக இருந்தது ப்ரோ. டிஎம்எஃப்ல இதாக போட்டு வெயிட்டிங் ஃபார் ஹாலண்ட் பேங்கர். யோ எங்கேயா போன மேட்சே நிறையா பேங்கர் வர வேண்டியது மிஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் நான் வந்து ரெக்கமெண்ட் ஆட போகிறேன். போன மேட்ச் எத்தனை டிடி போட்டு நான் கனெக்ட் பண்ணேன் நீங்களே பார்த்துட்டு தான் இருந்தீங்க. Punched away. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Picked out brilliantly. There will be 3 minutes. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. We are into stoppage time. Seedorf has quite the footballing brain. ஃப்ரீ ரைட் கார்டே போதும் ப்ரோ. சொல்றேன் ப்ரோ, ஸ்டாப் ஃபர்ஸ்ட் டைம் டிஸ்ட்ராக்ட்ல விட்டுருக்கான் ரைட் கார்டு. Both on show in equal measure, just not enough on either side to find the winner. Haaland taking in the accolades, having been named man of the match. ப்ரோ மேன் ஆஃப் தி மேட்ச் ஹாலண்ட் தான் ப்ரோ. 7.5 ரேட்டிங் ப்ரோ. அவன் நல்லா தான் ப்ரோ ஆடி இருக்கான். அந்த கோல் அடிச்சதுனால தெரிஞ்சு மேன் ஆஃப் தி மேட்ச்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. நான் ரெக்கமெண்டட்லயே விளையாடி பார்க்குறேன் ப்ரோ. ஆக்ஷன் பிக் ஃபேன் ப்ரோ. ஆனா சரவணா பாலாஜி வணக்கம்ண்ணா, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். அண்ணா என்ன பண்ற? அந்த சூப்பர் சாட் கிளிக் பண்ணனா கிஃப்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் காமிக்கும். அதுல உனக்கு ஃப்ரீயான காயின்ஸ் ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்களா பாரு. அது இருந்தா அந்த பாயிண்ட்ஸ் ஜெம்ஸை கொஞ்சம் போட்டு விடனா. சூப்பர் சாட்டை கிளிக் பண்ண உடனே அதில் கிஃப்ட்னு காமிக்கும். அது கிஃப்டை கிளிக் பண்ணனா அதில் ஜெம்ஸ் மேலே காமிக்கும். அதை கிளிக் பண்ணனா அது பர்ச்சேஸ்ல 0 இதில் வந்து ஃப்ரீயாக ஏதாவது கொடுக்குறாங்களா பாரு. நாளைக்கு சீக்கிரம் விளையாடலாம் வாடா. நான் தெரிஞ்சு நாளைக்கு வர முடியாதுன்னு நினைக்கிறேண்ணா. கடையில் வேற வேலை இருக்கும். நான் இன்னைக்கே வர வேலை விஷயமா சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். 0 ஆனா எப்படி பண்ற? நானும் ஹாலாண்ட் வச்சு பேங்கர் அடிக்கலாமே கீழே இரு ப்ரோ. இந்த மேட்ச் முடிஞ்சதை செஞ்சு விட்றேன் ப்ரோ. பேரே வரலாறு. சண்டே ஆடலாண்ணா. சண்டே வந்துடுறேன். நாளைக்கு கஷ்டம் தான் நினைக்கிறேன் வர்றது. மத்தியானம் வர. ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா. இந்த மேட்ச் பாப்பா ப்ரோ. ஹாலாண்ட் பேங்கர் அது போஸ்ட் கிளிக்கிறாரு. The supporters in great voice and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. EFC. If you have just joined, you have just missed the kick-off. Who do you think this turns on, Jim? Well, Peter, I think we have another one here who's a member of the Catalan school of total football and the type of player that is very... Shot, surely! Big moment! Massive goal! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. And that really is so impressive. Well, first goal எப்பவுமே நான் தான் வாங்குறேன். அதான் எப்படின்னு தெரியல. If he'd go all the way, terrific. So a breakthrough already. Seedorf. Oh, there's a probing ball. Right card. Well, that tackle was certainly sturdy. Well, he's going to be disappointed with that. Fermin. Haaland. They want to be quick here. It's breakaway time. Quarter of an hour played. Looking to play him in. David Villa. That's really well manoeuvred. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Bro, enna bro idu? Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Bro, DTF. Some astute defending there. Now it's Villa. He's in a good position here.
here's a man adored by many, even deified by some, and he's managed to get free. Oh, he's felt that, hasn't he? very positive, bro. Hit. Right, yellow card. That's a yellow card. Well, there is concern on the faces of the players standing around him here. Okay. Well, he Free was the kick, one நண்பர்களே. player you had to keep away from இந்த the angle area. வந்து Not the best way to think do so it, I though. can Ronaldinho score easily. considers his options. வெள்ள அடிச்சனோ ஆசை நேரத்துல ஜாய்ஸ்டிக்கை நவுத்தி விட்டேன்யா. But he couldn't find the target. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Koundé kept his eye on it, and he's there. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Haaland gets on the end of things as a matter of habit. Aims beyond the defence. Strong running down that left flank. பெசாயிடா. Oh, terrible pass. ஐயோ. Oh, cracking ball. Pele. Oh, good read. ஐயா டைட் மார்க் மேன் மார்க் ஏதாவது பண்ணி விட்டானா என்ன? And it's Lopez. A heavy challenge. Goes down, but nothing given. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Penalty. Eat 5 star, do nothing என்ற மாதிரி penalty நான் வாங்கி தரேன் bro. A penalty. And that is a huge moment in the context of the game. Tan tan tan. Responsibility. Tan 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 tan. Haaland, show your class mommy. அட போடா. That is some save from Carl. நான் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது Haaland. There will be 1 minute added time. That's very neat. And this is a chance! And that's a tidy finish. Norway are back in business. That is us. And that is indeed the final. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. Any strong opinions on the first half? Norway will be pretty happy with the way they've performed so far. They remain calm after going behind, and they were able to raise the intensity, get their equaliser. So this isn't bad at all. Taking place. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. And so the action is resumed. Norway have been the team that have had the lion's share of possession and chances. OK, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Now it's Ronaldinho. Norway come out this half somewhat altered. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Bro. Haaland. Defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Rafael Varane. Vieira. And he's forced to go back. Thuram has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. That's Maldini. Rafael Varane. Norway perhaps contemplating their next change here. Some really good ball movement. Offside ya. Shit. அப்படியே ஒரு டச் வச்சு டிடி போட்டு பேங்கர் அடிக்கலாம்னு பார்த்தேன். மிஸ் ஆயிடுச்சு. Samuel-Eto'o, why offside boy? நெட்டு விடுது ப்ரோ. Gerrard. And it's Lopez. And it's Timber. Now it's Villa. Taken back almost at once.
Messi. He is always looking to break lines. Challenge just a bit on the firm side. காலை உடைத்து விட்டேன். That's a foul. மஞ்சள் கார்டு கொடுத்து விட்டார்கள். He has shown him a yellow card. Well, you either commit a foul and take one for the team, or just stand by and concede a potential goal. It's not a great choice, Peter, but I think I do the former in that position. Messi with a real chance here. கோல் கீழ அடிச்சு தொலைய I போறான். think there's actually a quiet confidence. Messi! ப்ரோ இருக்கியா சாட்ல? Spain with the corner. They're first. Norway have the chance to go the other way. And he has been fouled there. நான் எங்கடா ஃபவுல் பண்ணேன்? ஏமாத்திட்டாங்க ப்ரோ. ஏமாத்திட்டாங்க சித்தப்பா. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. இவன் மட்டும் எப்படிடா அப்படியே ஓடி வந்துட்டு இருக்கான்? Fermin. This is it then, now or never. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Bro இது. It's Ronaldinho. அடா பாவி ரொனால்டினோ. Oh no, that could be a costly miss. நான் இருக்கேன். என் அக்கவுண்ட்ல நிறைய ஸ்கிரிப்ட் பார்த்தேன். ப்ரோ வெறுப்பாது ப்ரோ. ப்ரோ இந்த டிலைட்னா எப்படி எபிக் கார்டு மாதிரி பண்றானுங்க ப்ரோ. அதான் ப்ரோ எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. டிலைட்டோட மைனஸ் ஆக்ஸலரேஷன் ப்ரோ. பட் ஆனா கொஞ்சம் கூட எனக்கு ஆக்ஸலரேஷன் இது வர மாதிரியே தெரியல. கீழே அப்படியே கல்லுமா நிக்கிறானுங்க. அப்புறம் அந்த பேட்டு வின்னுக்கும் F2Pக்கும் டிஃபரன்ஸே இல்லாத மாதிரி இருக்கே ப்ரோ. அதுதான் நான் கேக்குறேன். நம்ம எதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு கார்டு எடுக்கிறோம்? அது வந்து நார்மல் F2P கார்டை விட பெஸ்ட்டாக இருக்கணும் தான் எடுக்கிறோம். அப்புறம் அந்த கார்டு பயங்கரமாக பண்ணும்போது எதுக்கு நான் இந்த கார்டு வாங்கணும்? அந்த மாதிரி தான் இருக்கு எனக்கு. அவன் டிலைட் பாரு ப்ரோ. என்ன டிலைட் யூஸ் பண்ண? ஷோர்ட் டைம் டிலைட் ப்ரோ. அது அப்படி வந்து பாலை கவர் பண்ணுறான் ப்ரோ. இந்த மெஸ்ஸி பாரு F2P மெஸ்ஸி ஏதோ நான் வச்சிருக்க அங்கரா மெஸ்ஸி மாதிரி ட்ரிபிள் பண்ணிட்டு இருக்கான். டிராவாயே உனக்கு பாயிண்ட் கம்மியாது ப்ரோ. தொடர்ந்து ஒரு மேட்ச் லாஸ்ட் 4 மேட்ச் டிரா ப்ரோ. லாஸ்டா ஸ்கிரிப்டுக்காகவே நீ வீடியோ போடலாம். ஸ்கிரிப்ட் ஐ டோன்ட் லைக் இட். ஐ அவாய்ட் இட். ஸ்கிரிப்ட் லைக் மீ காண்ட் அவாய்ட் இட். வருது ப்ரோ. எனக்கு டிரா லூஸு முக்கியம் இல்லையா? ஹாலாண்ட் பேங்கர் அதுதான் முக்கியம் உனக்கு. எனக்கு தெரியும். வாங்க ப்ரோ. பெஸ்ட் தமிழன் தி கோட்டட் யூடியூபர் இன் தி தமிழ்நாடு. கம் ஆன் ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா. பஸ் ப்ரோ. பஸ் நீ ஒரு மேட்ச் வின் பண்ணிட்டு ஏன் மேட்ச் நடந்தா என்னதான் ஸ்கிரிப்ட் பயங்கரமா பிரஸ் ப்ரோ சாப்பிட்டாச்சா ப்ரோ? எல்லாருமே மோஸ்ட்டாக இந்த டிலைட் தான் யூஸ் பண்ணுறானுங்க. 2 பில்டப் வச்சு ஆடுறாங்க. F2P தான் பேரே வரலாறு அடிச்சாலும் அழியாது வந்தானே ஜனநாயகன்
The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. கால் வலிக்குது ப்ரோ பயங்கரமா. ஓகே Colours ப்ரோ. vivid and ஓகே vibrant, தலைவா. songs loud and ஓகே proud. ஓகே ப்ரோ. The கேரி tune ஆன் for கேரி this ஆன் ப்ரோ. game is well and truly set. இன்னைக்கு லைவ் வர முடியல தலைவா. இந்த கடையில வேலை So அதிகம். things are underway. Jim, which player is best equipped for this game? Well, Peter, it would have to be the highly rated Dean Howson. The perfect blend of total football and tiki-taka. I like the front-footed approach he takes to defending. He's very effective, pushing people back by almost joining in central midfield himself. And, you know, he has a real air of authority about him now as he matures through the game. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. Now it's Hazard. It's Hazard! It's anyone's ball now. Good steal, he just read it. Oh, straight chance! Oh, it's come loose. Norway yet to have an பாரு attempt on goal. டிடி போறது வரை எனக்கு டைம் தெரியல ப்ரோ. எல்லாரும் பிரஷர் சிஸ்டமா மாற்றணும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. Nicely spread. Can he get it through? A hefty challenge, but fair enough. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? இல்ல ப்ரோ, லைவ் முடிச்சுட்டு தான் போய் சாப்பிடணும் ப்ரோ. ஒரு 9:15 9:20 வரையும் போடுவேன். ஏய் முடிச்சுட்டு போய் சாப்பிடணும். And he's taking no chances there. And now a sudden chance to counter. ஓ என்ன இந்த பிரஷர் சிஸ்டம் போனா விளையாடவே பிடிக்க மாட்டேங்குது ப்ரோ. Pass is intercepted. Haaland, very much a man of this moment. அச்சி புச்சின்னு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்லி ப்ளே பண்ணலாமா? சாரி தலைவா, ஹாலாண்ட் ரிவ்யூ தலைவா. ரியலி சாரி. He steps in and that's the end of that. ப்ரோ எனக்கு இந்த மாதிரி ஆளு ப்ரோ விளையாடவே பிடிக்காது ப்ரோ. போட்டு நசுக்கின்னு இருக்கானுங்க. It's still half time. And here's Hazard. Now அட போடா. பீஸ் அண்ட் கோன். போட்டு ஜாய்ஸ்டிக் கண்ணா மூடமா அழுத்திட்டு இருக்கானுங்க. ஜாய்ஸ்டிக்ன்ற பிரஷரை போன மாதிரி வந்து ஃபாஸ்டான டச் தான். லோ டச்னா நீ பிச்சிடுற. வா இப்போ எப்படி பால் எடுக்கிறான்னு பாக்குறேன். First breakthrough. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Seedorf. Vieira shows great strength. Langridge tackle. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Mbappe. Silvestre has the space to scheme. டிஃபென்ஸ் நல்லா பண்றான் ஆப்போனன்ட். எனக்கு டிஃபென்ஸே உடையாதான். அந்த மாதிரி தான் எனக்கே இருக்கு. பாரு ப்ரோ கில்லியன் எம்பாப்பே அந்த பால் வாங்குறான் ப்ரோ. லாஃப்ட் பாஸ் போடு ப்ரோ. ப்ளே பிரேக் பண்ணலாம் டிஃபென்ஸ். நான் லாஃப்ட் அதிகமா யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ. அதான் ப்ரோ என்னோட பெரிய இதுவே. This is Hazard. Cut it out. Langridge. Yara. Quick on his watch and the referee whistles for half time. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. And if you do have a chance Norway today, please take some time out to give your by support 1-0 at the break. Pray Well, for this obviously game bro, we things can are not good, break Peter. defense. It seems the team were just a bit போறேன் bro. too busy playing within எல்லாத்தையும் போறேன் bro. themselves. Too tentative. They have to improve and make it fast. So that's it for the first கை half. வலியுது bro. and விளையாடி everyone takes a நீ நான் கேமே well-earned விளையாடல rest. கால்ல இருந்து. அப்புறம் ஏன் கை பயமா வலியுது?
Substitution. Aya, Krishna Murali. Welcome to the stream. So let's get the ball rolling. Norway can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. That's very disappointing, it has to be said. Bro, வரவே இல்லை லைவ் ஸ்டார்டிங்லேருந்து கரெக்டாக லைவ் முடியும் போது வர மறந்துட்டியா நம்மள. Norway different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, I think it's the perfect time to make a change. போன லேக் அடிச்சுதியா, எதுக்கு லேக் அடிச்சதுன்னே தெரியலையா. ஃபோன் கோல்லாம் அடிக்கிறேன்யா. லவ் மச்சி ஃபுட்பால். ஐயா மஜா தான். பாரு ப்ரோ லேக் அடிக்குது ப்ரோ. லேக்லே கோல் விட்டோம் ப்ரோ. So one moment's crazy confusion, but they all count. This takes a shot. எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. That's what you call inspired goalkeeping. நான் வந்து லோ ஸ்கிரீமர் பவர் கொடுத்தேன். அங்க தூக்கி மேல அடிச்சான். ப்ரோ இது ப்ரோ இந்த மேட்ச் முடிச்சு நான் அதை பார்த்தே ஆகணும் ப்ரோ. நான் வந்து தெளிவா நான் எங்க போட்டேன்னு நல்லா ஞாபகம் இருப்பா. நான் வந்து அதை வந்து லோ ஸ்கிரீமருக்கு தான் அந்த ஷாட்டை கொடுத்தேன். அவன் எப்படி தூக்கி அவன் மேல கையில் அடிச்சான் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல நண்பா. இது ஸ்கிரிப்ட் நம்பர் 2. ஓ பால் கிடைச்சா லாஃப்ட் பாஸ் போடு ப்ரோ. 2 ஆர் டை தானே இரு ப்ரோ. இன்னைக்கு நான் கம்பேக்னா என்னன்னு காமிக்கிறேன் அப்போ. ஸ்கிரிப்ட் நம்பர் 2. நான் லோ ஸ்கிரீமர் தான் அந்த இடத்துல அடிச்சேன். அப்புறம் எப்படி அவன் அதை தூக்கி அவன் கையில அப்படி மேல அடிச்சான்னு எனக்கு புரியல எனக்கு. Corner number 2 then. எப்படி கார்னர் கிங் ஃபார் a reason bro. இரு கம்பேக் கொடுக்குறேன் அண்ணன் கம்பேக் கொடுக்குறேன். Cut their deficit and look raring to go again. The manager must have given them an earful at half time, and fair play because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. Now it's Haaland. Now it's Mohamed Salah. இவன் போட்டா ஐத்ராம் ப்ரோ பிரஷரை வளாறதுக்கே காண்டாது. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Bale flings in a towering header and kept out by the most elastic of saves. திருப்பி காட்றேன் பார் கார்னர் இப்போ. Ask for much more than that. Corner number 3 coming up. ஐயோ ரொம்ப போட்டோம் ப்ரோ. De Ligt is there and he can get that clear. Wriggles his way through. Oh, nice touch. It's loose here and they'll want to reclaim it. And he welcomes it in. Haaland! And the keeper couldn't hold it. ஹாலண்ட் அடிச்சா மட்டும் அவனா பிளேயர் மேல படுது. எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. இந்த ஸ்கிரிப்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஹாலண்ட் அடிச்சா அங்க பாரு ப்ரோ. எவன் டிஃபெண்டர் இருக்கனோ மேலே படுது ப்ரோ. ஹாலண்ட் அடிச்சா மட்டும் தான் ப்ரோ படுது. எனக்கு சுத்தமா புரியல. ஹாலண்ட் ஷாட் அடிச்சால டிஃபெண்டர் மேல தான் அடிக்கிறான். 1 goal to go. எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. ஓபன் ஆது அவன் டிஃபெண்டர் எங்க இருக்கான்? அவன் மேலே அடிச்சான் ப்ரோ. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class on both sides. The next goal is going to be so significant. Ronaldinho. Norway perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Now it's Mbappe. Oh, what has happened here? Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end though. பிரஷர் சிஸ்டம்ல பால ஈஸியா வின் பண்றான். பொறம்பு காண்டாது. Gerrard.
ஏய் வெறும் பாதியா நான் வின் பண்ண பால் எல்லாம் ஈஸியா பிரஷரை போட்டு எடுக்கிறாயா. நான் ஒரு பாஸ் போறதுக்கு முன்னாடியே வந்து பால் எடுத்துட்டு போயிடறானுங்க. வெறும் பாதி. இந்த பாரு எப்படி பிரஷர் போடுறான் பாரு. Hazard really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. And a header. இது இந்த ஹாலாண்டுக்கு நானும் கிராஸ் போட்டுன்னு இருக்கேன். ஒரு பாஸ் கூட ஹாலாண்டுக்கு கிராஸே போக மாட்டேங்குது. It's applause all round us. டச் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டான் ப்ரோ. கீப்பர் போடு. Is a man so notably robust and resolute in his defense. ப்ரோ லாக் ஆகுது ப்ரோ கேம். எனக்கு ஏன் ப்ரோ லாக் ஆகுது? That's right, Haaland. பாரு ப்ரோ எப்படி ரெண்டாவது பாரு ப்ரோ. It's a pretty loose pass. போன் வருதியா? Looking for the run. Howson. ப்ரோ பயங்கரமா லாக் ஆகுதியா? பாரு ப்ரோ எப்படி ஸ்டக் ஆகுது பாரு ப்ரோ போன். That pass isn't the best. இப்படி ஸ்டக் ஆகுது பாரு ப்ரோ போன் வந்த உடனே. And that signals the end. எவன்டா போன் வச்சு உயிர் எடுக்கிறது? அம்மா நண்பர்களே நிறைய பேர் லைக் போடாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா லைக்கை போட்டு பாருங்கள். லெட்ஸ் கோ ஃபார் 30 லைக்ஸ். கோயம்புத்தூரா ப்ரோ நீ? இல்லை தலைவா நான் சென்னை தான் தலைவா. ஓ எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. ஹாலாண்டு ஷாட் அடித்தா மட்டும் எப்படியா மேன் மேலே போடுது? நானும் ஒரு 3 மேட்சாக பார்த்துட்டேன். அவன் ஷாட் எடுத்தா மட்டும் ஸ்டாப்பர் பேக் எங்கே இருக்கானோ அவன் குண்டிலே போய் படுது. நீங்கள் கோயம்புத்தூரா ப்ரோ? திருப்பூர். ஓ ரைட் ரைட் ரைட். லாஸ்ட் மேட்ச் ப்ரோ. அந்த மேட்சோட கிளம்புறேன். நாளைக்கு 7 மணிக்கு வரேன். ஏய் என் ஐடிக்குள்ளே வந்துட்டேன் தெரியாம. வாட்சிங் ஃப்ரம் பள்ளிப்பட்டு. ஏய் எதுக்குடா ஃபோன் பண்ண? மேட்ச் நான் 1 நாள் தான்டா தோத்தப்ப நான் லவடா. ஹேங் ஆகுதுடா ஃபோனு. காதல் வந்தான் யூனோ. இந்த வாரம் இல்லை இதோ லாஸ்ட் மேட்ச் 10 நிமிஷத்தில் வந்துடும். 9:30க்கு அங்கே இருப்பேன் நான். ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்களா? 9:30க்கு வந்துடுறேன். காதல் வந்தால் சொல்லி அனுப்பு. கதை மூடு சொல்கிறேன். இன்னைக்கு ஹாலாண்ட் ரிவ்யூ வந்து கேவலமா போயிட்டு இருக்கு. ப்ரோ உன் ஐடியில் மட்டும் ஏன் ப்ரோ இப்படி இருக்கு? என் ஐடியில் கூட இப்படின்னா இல்லையா ப்ரோ? ப்ரோ டிவிஷன் 1 போகிற வரைக்கும் இப்போ இப்படி தான் இருக்குமோ?
நீ ஏதோ பயங்கர ஹெவியா இருக்க மாதிரி இருக்கு ப்ரோ பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே. என்னோட ஃபார்மேஷன் ட்ரை பண்ணி பார்க்கட்டா. ட்ரை மை ஃபார்மேஷன். எனக்கு தெரிஞ்சு அதனால தான் எனக்கு 2 ஸ்ட்ரைக்கர் வச்சு விளாட வரமாட்டேங்குது. எனக்கு ஹாலாண்டோட ஸ்கோரிங் எபிலிட்டியே தெரிய மாட்டேங்குது. ஹாலாண்டு குட்டா நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கான், நல்லா தான் இருக்கான் ஹாலாண்ட். Haaland playing very well or wait for Mbappe. எம்பாப்பேக்கு வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ. ஹாலாண்ட் வந்து நீங்கள் ஹெவியான பிளேயரை ஆடுவீங்கன்னா எடுங்க ப்ரோ. உங்களுக்கு நீங்கள் நல்லா கிராஸ் போட்டு விளையாடுவீங்க, நீங்கள் ஹெவியான பிளேயரை ப்ளே பண்ணி பழக்கம் அப்படின்னா ஹாலாண்ட் எடுத்து விளையாடுங்க. ஏன்னா ஹாலாண்ட் வந்து ஹெவியாக தான் இருப்பான். 195 சென்டிமீட்ரு லைக் ஸ்லாட்டான் மாதிரி. ஸ்லாட்டான் மாதிரி ஒரு ஆள் வேணா ஹாலாண்ட் எடுத்துக்கோங்க. ஏர் பால்லையும் சரி இன்க்ரௌண்ட்லையும் சரி சூப்பராக இருக்கான். பட் ஆனால் ஹெவியாக இருக்கான். பட் உங்களுக்கு ஸ்மூத்தான பிளேயர்னா வேணா எம்பாப்பேக்கு வெயிட் பண்ணுங்க. எம்பாப்பேக்கானா வந்தால் ஆல்ரெடி ஹேவ் ரொனால்டோ பிக் டைம். அப்போனா உங்களுக்கு செட் ஆகும் ப்ரோ. ரொனால்டோ வச்சுருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு செட் ஆகும். ஏன்னா ரொனால்டோவே ஹெவியாக தான் இருப்பான். ரொனால்டோ வச்சுருக்கீங்கன்னா ஹாலாண்ட் செட் ஆகும். Madrid have chosen to go 4-3-3. Jim, how do you see it? Yeah, and the 2 wide players up front can make the system pretty much succeed or fail. They'll be quite flexible in their creative movement. They like to drift in. At times they'll mix their game up and keep their width. And of course they're also expected to track any runs from opposition fullbacks. So they've got quite hard-working jobs. But if they can gain a one-on-one advantage, they can dictate. Haaland! And the keeper has reacted superbly there. Haaland actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ, நெக்ஸ்ட் ஐடி ரிவ்யூ எப்போ இருக்கும்? இப்போ நெக்ஸ்ட் டியூஸ்டே பண்ணலான்னு இருக்கேன் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் வீக் டியூஸ்டே. Ronaldinho with the short one. And this is great shot. ஆஹா, யார் அவன்? ஸ்மைக்கிலா? There's a searching pass. He is through here. Oh, well played. Well played. ஒழுங்கா இவனை வச்சே கர்ல் பண்ணிருக்கணும். சரி ஹாலாண்ட் வச்சு ஸ்கோர் பண்ணலானே விட்டேன். Who can make the difference? Yeah, Mohamed Salah. And it's mainly because of his frightening pace. He's a huge threat when he's running at defenders, but he's also chance for a shot. Haaland! Haaland! That finally ஒரு பேங்கர் ப்ரோ ஹாலாண்ட் கிட்ட இருந்து. தாமா கனெக்ட் ப்ரோ. டிப்பிங் ஷாட் இருக்கே நினைக்கிறேன் ஹாலாண்ட் கிட்ட. அப்படியே டிப் ஆச்சு கீழே. Haaland scored a banger. அப்பா கொஞ்சமாவது நிம்மதியா இருக்கேன். Look, if you want to be effective on the break, finally scored. Is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So the first goal of the game. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time. ஏய் என்னடா பாஸ் இது சலா? நல்லா போட்டுறா கோல் ரா இது. Dani Olmo can see things. Salah P passing bro. போட்டுறா கோல் ப்ரோ அது. பயங்கரமா ஏறணும். Seedorf did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. பார்த்துட்டேன் ஃபைனலி. ப்ரோ இத தான் ப்ரோ நான் முன்னால இருந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன். And here's Mohamed Salah. He's got away. ஏ தப்பா போட்டேன் ப்ரோ. சலா வச்சே ஃபினிஷ் பண்ணிரலாம்.
இல்ல ப்ரோ நம்ம இப்போதானே விளையாட ஆரம்பிக்கிறோம் போ உனக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நீ இப்போ வேணா அந்த உனக்கு பெருசாக எதுவும் பண்ணாத மாதிரி இருக்கலாம் ஹாலாண்டு பட் ஆனால் போ ஆனால் பாரு பயங்கரமாக இருக்கும் பிக் டைம் கார்டு ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த கார்டு வந்து இவன் கூட 2 கோல் அடிச்சான் பாத்தியா அந்த மாதிரி நினைக்கிறேன் It's well rehearsed, Peter. It's testament to their excellent work ethic, really. The way they all... Can he finish? Haaland really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Yeah. Bebeto. And it's Kukçu. Now it's Mohamed Salah. And he's been shifted off. Cannavaro அரப்பிச்சு ஏறி பால் எடுக்கறான்யா. Lovely passing, lovely movement as well. டசாய் எங்கடா ஆடுறான் மிட்ஃபீல்டர் மாதிரி ஆடிட்டு இருக்கான். Kukçu. The whistle's gone and that's it for the first half. வியரா பர்ஃபார்மன்ஸ் செட் ஆவல எனக்கு எப்படி ப்ரோ பண்றான் நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு நல்லா தான் இருக்கு ரெக்கமெண்டட் பிபிலே விளையாடுங்க எனக்கு நல்லா தான் பண்றான் கஸ்டம் பிபி கிடைச்சா அப்டேட் பண்றேன் எனக்கு நல்லா தான் இருக்கு நான் வந்து 180 மேட்ச் கிட்ட விளையாட்டேன் ப்ரோ அதனால எனக்கு நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க எவ்வளவு மேட்ச் விளையாடுறீங்க ஏன்னா இவர் வந்து டெசாயியே 40 மேட்ச் தான் விளையாடிருக்காரு பெருசா பர்ஃபார்மன்ஸ் தெரியல இவருக்கு டெசாயி Hostilities have resumed at the start of the second half. Norway currently ahead by the smallest of margins. Pele. Foot in. Haaland, very much a man of this moment. Now it's Bebeto. Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. Hey, எப்பறா இது லாஃப்டர்னா வின் பண்றானுங்க Just coming up to the hour mark and it's still 1-0. Cafu. And this is Mohamed Salah. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. எனக்கு தெரிஞ்ச Haaland fox in the boxனால அந்த மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Well, the question now is whether they can sustain it. நான் fox in the box play style யூஸ் பண்ணியே ரொம்ப நாள் ஆகுது. It's Salah. என்னடா டேய் நான் ஸ்லைடு ஊர்றேன் அப்படியே பால் விடுவான்னு பார்த்தா இங்கே வெளியே ஊர்றான் அதை மீறியே உள்ள கட் பண்ணி உள்ள வரான் என்னன்னா நடக்குதுங்க ஸ்லைடு இத்தனைக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக தான் விட்டேன் ஸ்ட்ரைடாகவே உள்ளனா அவன் என்ன சைடாக விடுறான் ஸ்லைடு ஃபேக் ஷாட் கொடுத்தான்யா That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defense like that. Knocks it into space, brilliantly cut out. And that pass is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Now it's Ronaldinho, played into space. ஏன்டா ஆஃப் சைடு கரெக்ட்டா தான்டா போட்டான் லெஃப்ட் டே offside. சின்னதான் இருக்கணுமா ஆசிடு திட்டானே கேக்குள்ள கூட மாட்டான் யூஸ்வலி ஸ்ட்ரீம் ஸ்டார்டிங் டைம் என்ன ப்ரோ ஐடி ரிவ்யூ எப்போனா வரேன் ஏன் ப்ரோ ரெகுலரா ஸ்ட்ரீம் வர மாட்டீங்களா ஐடி ரிவ்யூ அப்போ மட்டும்தான் ஸ்ட்ரீமுக்கு வருவீங்களா டீம் ரெகுலராக நான் போட்டுருந்தான் ப்ரோ இருக்கேன் 7 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ப்ரோ ஸ்ட்ரீமு நீங்கள் என்னன்னா ஐடி ரிவ்யூ எப்போ வரேன்றீங்க மற்ற நாள்லாம் வரமாட்டிங்களா கஷ்டப்பட்டு போட்டுருக்கேன்
அது சப்போர்ட் பண்ணலாம். Again with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Well, a good shot at goal. Well, now it's a race for the ball, and he's following up. Goal, Norway, and they get themselves in front. He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place Mandada, at the right Mandini. time. We've just seen the perfect example. Norway with the lead. Well, it's better late than never, Peter, and that's potentially decisive now. Picked out brilliantly. It's loose now and they want to get it back. And he's there to எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மேட்சை ஸ்கிரிப்ட்ல நான் தோக்க போறேன்ற மாதிரி சொல்லுது. டிரா ஆக and போகுதுன்ற the மாதிரி number on the சொல்லுது. board is 3. And it's Olmo. Yamal with சொல்லல. Yamal! எனக்கு எனக்கு உள் மனசு முன்னாடியே சொல்லிடுச்சு ப்ரோ. அந்த மேட்ச் நீ டிரா ஆக போறேன்னு முன்னாடியே சொல்லிடுச்சு. எப்படினா நடக்குது பாத்தியா ஸ்கிரிப்ட். எனக்கு தெரிஞ்சு ப்ரோ ஐடியில ஸ்கிரிப்ட் பீக்ல இருக்கு ப்ரோ. நான் எப்படினா கம்பேக் கொடுத்து அடிக்கிறனோ அவன் அப்படியே ஈஸியா அடிச்சு போறானுங்க கோல். எனக்கு அதான் ஒண்ணுமே புரியல. அப்படியே மைண்ட் பிளாக் ஆகுது. battling qualities and neither willing to give ஆனா in. பாவம் ப்ரோ நீ எப்படி தான் விளையாடுறனே தெரியல. The man of the match ரொம்ப ஸ்கிரிப்டா இருக்கியா? no surprise there. நான் வின் பண்ண வேண்டிய மேட்ச் Summarize what we've seen today. 5 சேவியா கீப்பர். A decent draw, Peter, with a good mix of Don't action understand and me. plenty of talking points. Oh, don't and underestimate ended with me, the right result, in my opinion. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us Oh, to the end of என்னையா our இப்படி இருக்கு coverage. ஸ்கிரிப்ட். So from us both, a very good evening. 7.5 ரேட்டிங் ஹாலாண்ட். பேங்க அந்த ஒரு பேங்கர்லயே பையன் மேன் ஆஃப் தி மேட்ச் வாங்கிட்டான். சரியாயோ நாளைக்கு பார்க்கலாம்யா. பாய் நண்பர்களே. நாளைக்கு ஸ்ட்ரீம்ல சந்திப்போம். இத்துடன் லைவ் முடிவடைகிறது. செம டிசப்பாயிண்டிங் ப்ரோ. பட் ஆனால் ஹாலாண்ட் சூப்பரா இருக்கான் ப்ரோ. பேங்கர்ஸ் எல்லாமே சூப்பரா இருக்கு. போக போக இன்னுமே பையன் பயங்கரமா ஆடுவான். 15 மேட்ச்ல 12 கோல் 2 அசிஸ்ட் டீசெண்டா இருக்கு. அப்படி இல்லை ப்ரோ ஒர்க்ல இருப்பேன் இப்போதான் ஃப்ரீயா ஆவேன் அதான் உன்னோட ஸ்ட்ரீம் பார்ப்பேன். ஓகே 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 தலைவா. ஓகே ப்ரோ. ஆனால் ரெகுலராக ஸ்ட்ரீம் வந்துடும் ப்ரோ. 7 o'clock ஸ்ட்ரீம் ஸ்டார்ட் ஆகும். 7 to 9, 9:15, 9:30 அந்த மாதிரி கூட போகும். நீங்கள் எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களோ வாங்க. சரி பாய் ப்ரோ. நாளைக்கு பார்க்கலாம். நாளைக்கு 7 o'clock வந்துடுறேன். பாய் 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 நண்பர்களே. பாய் பாய் பாய்.